No, it's not. Dali lang ng live. Ganda kaya. Lalo naman magawa si Zarky. Sabi niya magre-rest today. Sabi ko mag-shopping pampatanggal ng stress. Lalo daw siya na-stress. Hi, good morning. Oh my God, like someone's watching, they can hear you. Do you know that? We're on live and they can hear what he said. Yeah. Good morning mula sa Canada. Maaraw ngayon dito. Good evening na sa iba. Good evening. Oh, 11 na 11. Hi guys, 12. Mabuhay po kayo. From... Ba't ito malabo? Hindi na nalilinisan tong laptop. Attorney Rustico. Camille Del Rosario. Attorney Rustico. Camille Del Rosario. Hi, Camille. Ken. Hi, Ken. Ano kung sino Ken? Si Ken sa Jeddah. Ha? Si Kenneth. Si Ken. Siya ba yan? Oo. Hi, Rod. Hi, Red. Hi, Ken. Hi. Ito pala yan. Hi, Red. Audrey, Balisha. Hello, Ate Aileen and Kuya Sarki. Hi, Audrey. Angelicon. Orara. Hello. Wala kaming magawa. Hindi ako pumasok sa part-time ko ngayon. Live muna. Katatapos namin mag-breakfast. Aileen. Kapangalan mo. Magkatukayo nga kayo. Maong ka. Aileen Maong ka. Hello, katukayo Aileen. Sorry, watching from Riyadh. Hi, from Riyadh. Galing ako dyan sa Saudi. Hi, Ken. Kamusta ang Jeddah? Siya yan ba? Si Kenneth yan? Oo, si Kenneth yan. Si Ken. Daniel De Vera, hello, lovely couple. Ano pong pros and cons living in Ontario? Agad. Alien. Basta alien. Sabi nila yung mga alien daw. Sabi ng mami ko pala. Pinangalan niya rin kasi ako sa friend niya. Kasi matalino daw yung friend niya na alien. Hindi ko alam kung totoo yun. Pangit naman. Aga-aga naman kasi. Pros and cons living in Ontario. Pros. Maraming trabaho. Maraming trabaho. Nakakapagod na trabaho. Oo. Ikaw na magsasawang magili sa trabaho, tatanggi ka na. Yung weather, hindi siya ganun ka-extreme compared sa other provinces. Like, sa Alberta, you have like 9 months of, probably 9 months of snow, or most probably malamig talaga. And then, but summer there is, pros pa, maraming Filipino. Maraming Ilocano. Hindi Ilocano, marami iba-iba. Kapampangan, Bisaya. Dito pala sa Mississauga. Oo. Sa Mississauga, yeah, marami Ilocano. What else? Pros, yun. Consequences, mga cons, sabihin na natin, let's just be realistic. When it comes to permanent residency, it's not as easy compared to the other provinces. But the thing is, depende talaga yun sa background mo at saka sa diskarte mo pagdating mo dito. Marami pong mga Pilipino ang na-PPR din dito sa Ontario. Although talagang mataas yung rate of competition. Hi, Tita. Good morning, Tita. Pero sa mga provinces kasi, like sa mga Atlantic provinces, since konti lang yung mga pumupunta doon, syempre, mas mataas yung chances ng PR. But then again, you would have to take into consideration yung job opportunity din sa kanila doon. And yung weather, it's kind of extreme as well. Come here. So, yun lang naman. I'll say hi to them. You say hi to them. Say good morning from Canada. What are you having? Yogurt. Yeah.
Hindi ako makain masyado ng rice. Hindi nagra-rice talaga yan. Canadian. Camille de Vera, Roland Bicopol, ano po? Hindi, tapos ito po. Which Lambton campus? In Camille del Mississauga. Rosario pala. So we have Daniel 3 pa din. campuses. We have Mississauga, we have Sarnia, and we also have in Toronto. Our school offers different programs from different backgrounds ng mga applicants. So we have all that. Open ng mga LOA. So if you want to study in Lambton, we have January 2021 and May 2021 intake. I'm still waiting for September because I have people I'm already communicating with. I already have their documents. I'll be submitting it for LOA application for LOA para sa school. So yeah, if you want to study in Lambton like me, you can just reach out through our Facebook page. I could help you with your LOA, and you don't even need to give me anything. There's no payment for that. It's free. May tanong ako, according to J. Ryan, 1120. Anak ko ngayon nakabayad na sa tuition, international college at nakadeposit na sa bank. So may GIC po siya sa Canada at nakalodge na ng visa last July 30 until wala pang result kung approved or denied July. So now is, bumagal ang processing ng application ngayon papuntang Canada. So mayroon pa pong mas matagal sa inyo actually. Nag-submit sila March. Until now, there's still no result. So really, it's taking so long because of the pandemic. There's a timeline naman eh. It's in the CIC website. So you just Google CIC Canada. You would be able to see the timeline for the processing of your application for the study permit. If it goes up beyond the time frame provided by the CIC website, you can submit a web form and then inquire for the status of the application. Active naman sila mag-reply. Some of the people we know who applied for their kids, who also applied for an SP or a study permit, they already submitted a web form and they got a response that's still on process kasi nga dahil sa pandemic. So, tiis-tiis lang po, tsaga-tsaga sa paghintay kasi mabagal talaga ngayon. Problema ko din yan kasi di ba i-apply ko nga yung mga anak ko. Bernadette Maligro. Bernadette. Hi, Ate Amy. Hi! So, nag-message kakatapos ko lang nag-breakfast. Ako po yung nag-message last time yung planong ko. January of 2022. Tigilan mo ako, Bernadette. Tagal-tagal pa. Next year, kausapin mo ako. Charot. Jerian. Tanong ko po, madinay siya. Makukuha pa yung pera namin. Yung sa July 30, July application. So you, of course, would get a refund. You can refund for the tuition. You can refund for the GIC. That's the deposit you made on the bank here. But I think there will be like deductions. I'm not sure how much it's going to be, but there will be for the processing. So hindi naman ganun kalaki. Yeah, you will get a refund. Pero wag po kayong mag-give up. Kapag ka na-deny, apply agad. Re-apply din, talawag agad-agad. Re-apply, discartehan lang ng maayos. Kasi tulad nga nung isang kakilala namin, si Kuya HT, 3 beses siyang na-deny, na-refuse. On the 4th attempt, na-aprobahan man siya, nandito na siya sa Canada ngayon. So, never give up on your dreams. Eileen Maungka. Eileen, I wanted to go for Holland. But then, natakot ako, baka bigyan ako ng conditional LOAs. Some piece of advice. Holland is where, Eileen? I'm not sure where it is. So with the LOA, you know what? It would be best if you could also, like, you have a second option para sa school. So if Holland wouldn't give you an LOA, then go for another school. Maraming schools sa Canada. Just research for the province and the school and the program that you want to take. Jinky. Hi, Jinky Niner. Kayaban. Naimbag nga daw kinyam. Hindi ako fluent sa Ilocano. Naimbag nga. Ay, hindi. Naimbag nga daw kinyam kabsat. Rana Ramos. Hi, pwede pong magtanong. Sure. How far is Lambton College, Mississauga from Toronto?
Practical ba commute? Why would you commute from Mississauga going to Toronto campus? You can leave mayroon kaming Toronto campus. So, pwede kayong doon tumira. Kung gusto mo naman sa Mississauga campus namin, dito ka sa Mississauga tumira. Wala dito kasi mahal sa Toronto. Commute, diba? So, mayroon kaming campus sa Toronto, mayroon kaming campus sa Mississauga. You don't have to choose. Daniel De Vera. Thank you so much sa infos. I like your accent at good morning to me. Charot. Rona Ramos, do you have news? Lambton will be having online class even after COVID. So for September intake, that's going to be next month. We will still be on an online platform. For January next year, most probably, if it's not going to be online, it's going to be a combination of online and someone like going to school for their classes. So right now we're not sure. The school hasn't disclosed any information about that. Kasi syempre we have to wait for the kung sa situation, kung what's gonna happen next year. So but my idea, my take on it is, as long as we don't have the vaccine for that, hindi tayo pwedeng magsama-sama sa isang maliit na room. So, yeah, I'm not sure. Jeric. Jeric. Hi, Jeric. Nag-chat sa FB. Jeric. Kailan ka Kanina, nag-chat? sir? Sir? Ma'am? Sir? Nagtitingin ako, guys, huwag kayo sa huwag sa personal Facebook account ko. Kasi 10 years bago ko marereplyan ng mga message request niyo, promise. Ay, sa Facebook page. Baka sa Facebook page yan. Sa Facebook page. Ito, Jeric. Ito siya. Sige po, sir. Salamat sa pag-reply. Jeric. Oo nga. Hi, Jeric. Oo, nag-reply ako. Active naman ako. Pa-shout out naman watching from Uy! Italia! Hi, Raymond. Raymond Robel from Italia. Bakit ka nanonood ng YouTube? Ay, ng video papunta Canada. Gusto mo ba dito? Norge Penelosa. Hello, Sarkin Island. Hi, Norge. Lagi yan si Norge. Oh, Camille Del Rosario. Are you on a fast track? Yes, I am on a fast track program in Lambton. So I would be able to finish my program. Oh, sa pera namin. I'll be finishing the program by December. No, not December. I'll be finishing. It's a 2-year program, but my graduation, if God permits, of course I will graduate. Pwede ba naman gumastos ng milyon-milyon, hindi ka gagraduate, di ba? April, May, June, July. Graduate na ako ng July. Pero yung third term mo, tapos na ng December. August pala. So, tapos na ako ng August next year. Yay! Happy graduation! So, fast track program ang Lambton, guys. Kaya pag-isipan nyo kung gusto nyo sa Lambton. Ganda. Thank you so much. Naimbagal daw kanya yung brother. Hey, agboy-boy ka niya. So, Camille, are you on a fast track? Shoy Benavides. Imbaggal daw kanya matkapsad. Jeric, sa Facebook page niyo po, Sir Suri. Yeah, I replied. So there. Ako ulit. Mag-PM na lang kaya ako. Naging PR na call center. Naging work dyan sa Canada. Dito sa Ontario, you need to be on either a skilled work or NOCB, A or O. Yeah. For NOCC, kunwari call center. Pinay tracker, si Idol. I'm not sure about the pathway for call center agents here. I don't think there is, since it's not an in-demand job. Call center ako before. I was there. UM. Yeah. 5 years. Team leader ako dati. Kailangan niya mag-English. So, sabi nila maarte. Yeah, maarte. Kasi prior to that, nag-work din kasi ako sa mga ibang company na. Siyempre, mga pag-foreigner, mga boss mo, Tagalog ka, try mo magsalita ng Tagalog. Pinay tracker. Hi po. Ay, Idol, shoutout mo kami sa channel mo para ma-promote yung channel namin. Dami mo ng subscribers eh.
10% lang ng subscribers mo yung sa amin. Alpha Gedel Sarmiento. Hi, Ate Island and Kuya Sarky. Jidel and Jeff here. Yung madaming tanong sa inyo. Ha, salamat sa pagiging sagot. Okay lang yan. Wala namang bayad. Tanong-tanong lang. Unlimited. Basta may time kami. Busy kasi, busy. Mamaya magsasubmit ako ng mga LOA. Ayusin Kung ko. may mga Ayusin ko mamaya. LOA, kung PM kayo sa Facebook page namin. Libre naman, walang bayad. Para may pinakakaabalahan to kasi term break niya. 2 weeks. Ako, pahinga ko ngayon. Kaya tamad ako magtrabaho. Thanks sa pagsagot. More power, stay safe. Thank you, Rona Ramos. Rona. Yeah, sorry. Nagpo-phone ako. Sumasagot ako sa page. Sabi mo naka-live. Sinasabi ko nga naka-live. Para mas mabilis. Actually, we do live para mabilis sagutin yung mga tanong. Kasi Hirap mag-type. Type ng ganun. Ang aga ng live stream nyo ngayon. Hey, good morning sa inyo dyan. Have a great day. Thank you, Norge. Oo, medyo maaga nga. Kasi wala na naman kaming time. Nag-edit pa nga ako ng video eh. Mga i-upload namin mamaya siguro. Short video lang yun. Pero mga 3 weeks ago pa yun. Or 2 weeks ago. Kailan po kaya open yung border sa Canada? Kasi may pa-joint class ko. What yung public sa Canada? Kailan po kaya open yung border? Kasi Jonathan Raven Bendoy. Shout out. Hi, Jonathan. Border ng Canada, Jonathan, it's already open. May nakakapasok na mga start ng classes next month. So they were able to successfully land here in Canada. Make sure to coordinate with your school if ever the border would be asking for a letter from your school. So make sure that you have that. Also, you have to prepare your 14-day quarantine. If kung titirhan ninyo, kung yung titirhan ninyo gusto nilang okay lang sa inyo na kanila na mag 14-day quarantine kayo sa kanila, or if you'd have to rent a place to stay for 14 days. So you have to make sure that your plan is like concrete. You have someone who's going to give you groceries, someone who's going to help you, who's going to pick you up from the airport. So it should be it should be a plan na hindi ko questionin ng mga sa border. Bernadette Milagro, yung nabanggit nyo po pala na pwede i-waive yung sa IELTS. May specific qualifications. No. So, our school strongly suggests kasi that if you are going to apply for LOA, you go through someone. I mean, kasi if you go directly to the website, you'd have to pay for the 150, right? So for the IELTS, since I know someone who's connected to the school, we can talk to them about waiving your IELTS. So instead of having the IELTS, we would have to schedule you for a Zoom meeting with that person, and you would have an English assessment. So either pass or fail, but it's for free. You don't have to pay for anything, and it's much easier than IELTS. Trust me, I've been there. Nag-IELTS ako. So 7.5. pero still, it's stressful. So to save you from this stress, if you don't want to take the IELTS, and if you want to study in Lambton, we can do something about it. But you have to reach out. You have to tell me. You have to message me on the Facebook page. Good morning, ba? Shout out Kuya Frank. Sino? Yung nabanggit niyo po. Yan Bernadette. So if you're decided on the school, whichever school that is, if they say waive the IELTS, yes, they can waive IELTS. But you have to reach out to someone who's connected to the school. Yeah. Sang school. Wala naman kayong babayaran sa amin? Sang school ba? Kasi meron din naman kami mga kakilala na kahit hindi through me, I can refer you to them. You can just get the LOAs from them.
Show up. Yan. Nag-message ka dito. Sabi ko naka-live kami. Legit ba ang E-Square? You know what? What I usually do, if I want to be sure, if okay, legit, wag na natin question yung legit kasi agency nga sila, di ba? The thing is, yung service nila. Wait lang, sorry. May reply na. Okay, sorry. So, asan na ba ako, Daddy? Legit. Legit. Makikita niyo naman kung may mga papers yung ano, pero yung services, after ba ninyong nagbayad, maayos ba yung services? So, E-Square, tingnan natin. Ano. Parang may mga natatandaan akong mga nag-E-Square sila before. Kaya lang, ayaw mo mag-DIY. Mas mura. Hindi ka gagastos. Mga trabaho lang. Magkano ba pagka? 80, ganun, 60. Mga 70 to 100. Oo, pag agency. Okay naman yung E-Square, pero yun nga, kayo din yung magkakalap ng mga documents ninyo, kayo din yung magda-draft ng SOP nyo, i-edit nila. Kayo din halos lahat. Pero, hindi ko masabi sorry. Jonathan, thanks pa sa pagsagot. Always ko po pinapanood video kasi I'm collating documents most probably need to do sa Canada. Oh, yeah, watch ka lang. Message ka. Yep, nagre-reply naman kami. Norsh, how to get open work permit po. May relative ako sa Calgary pero nahiya ako mag-sponsor. Open work permit. How would you be able to get an open work permit? There are two different work permits. So we have open work permit and a closed work permit. Closed work permit is for those people who's coming here under contract with an employer. So meaning, dun kayo nakatali. That's why it's closed work permit. For open work permit, it only applies for dependents. So for example, for me as a study, as an international student, he's my dependent. He's under open work permit. For sponsorship, that's going to be, open work permit. But hindi kayo basta-bastang mai-sponsoran ng kamag-anak ninyo. Mahirap. Unless, of course, yung kamag-anak nyo know an employer who's willing to get an LMIA for you and process a work permit for you. So the kamag-anak itself wouldn't be able to sponsor you unless they have a business of their own, and they can present those documents as someone who is eligible to sponsor for a worker outside of Canada. Mary Joy, I hope that answers your question, Norge. Mary Joy, hi, I'm planning to apply for study permit next year. However, I'm torn between applying with my OWP right away or wait for my SP to be approved. Okay. Mary Joy, kasi meron tayong kanya-kanyang diskarte yan. Depende sa confidence mo sa application mo. So, bakit ako pinagsabay ko yung application namin ni Sarky? Kasi ang advice namin ng consultant, wag daw. Oo. Para daw mas mataas yung chances of, we actually took the advice, we initially seek for an assistance from a consultant. Bayad pa kami nun. But ended up doing DIY in the end. Why? Because I think I can do it by myself with the help of other people na hindi kailangan magbayad. And also, yung advice is to apply for my study permit first before applying for him. Matigas ang ulo ko kasi I did my research. So I applied for our visas at the same time. So, depende kasi yan, Mary Joy. So ako confident ako because I know there are different factors. So first, financial. Is your proof of funds, is that enough to cover for the both of you?
So ako confident ako doon because I have more than enough for our POF. Plus, I have a sponsor, which is my uncle. He's an American citizen. So he's a US citizen and he's got his own business in the US. So that made our application stronger when it comes to our financial capacity. Secondly, our relationship our relationship, the need for us to be together here in Canada. So I have to justify that. Bakit kailangan ko siyang isama? So those are the reasons, the factors that I had to explain on my statement of purpose or my SOP. Why I had to bring him here in Canada. Sabi ko, emotional at chuchu, financial at chuchu. We want to be together on this because he's an OFW and this time we want to go to Canada. So there should be some justification. So depende kasi yun sa sitwasyon ninyo. If kaya mo i-risk, go for it. If you want to be on the safe side, then go for your application first. And then, sunod mo si OWP. Nasa sa diskarte mo yan. Pinoy Trucker. Pinoy Trucker, shout out daw natin si... Uy, Aileen ako, tigilan mo ko sa Elaine, ha? Baka iba yun, ha? May ano ka, may Elaine ka dyan, ha? Pwede pa ka siya. Erwin Reyes, hi Erwin, and family. So Winnipeg, hello po. International student daw yung wife. International student in Hawaii. Uy, welcome to Canada. Charot. Welcome to Canada. Dito. Winnipeg sila, malamig doon. Welcome to Canada, Erwin Reyes and family. Welcome to Canada. Congratulations. Congratulations. Welcome po sa hirap ng buhay. Mahirap, pahirap ng pahirap. Hey, Jonathan. Sa Centennial Way po IELTS, need lang pong medium of instruction sa English. Yes. So some schools, they can waive your IELTS. And they just need a certificate coming from your previous university from the Philippines that the medium of instruction is done na sa English language. So some universities would be able to give you that. The thing is, because of this pandemic, ang bagal. Hindi siya basta-basta makapag-class. So yun na yung downside ng right now. But it's better than taking the IELTS, right? Uy, nanonood daw sila. Uy, Erwin! Nanonood. Dalaw sana kami dyan next time. Gusto ko rin mapunta ng Winnipeg. Malayo. Pero gusto ko muna sa Alberta, sa Banff. Banff pa yun doon. John. Sarkin, Elaine. I'm a fan. John. Sir, ask lang po regarding New Brunswick. Yung mga offering ngayon na baka napanood nyo kay MC. Oh, NBCC New Brunswick 9-4. Kumahal naman. I want 1 year or 1 term? 1 year term. 2 term. Ay, mura. Oo, kasi ano yun. Mura. Kukunti ang population ng New Brunswick. Dito kasi 7+. Nung last na binayaran niya. Pero make it, dun sa napapanood mo, yung tuition na 9-4 in a year, is that for the, Someone's trying to do a live, Jacob. Hi, good morning, Jacob. Ayun, so, baka tuition lang yun, di pa kasama din yung mga miscellaneous, textbooks, Dapat confirm nyo muna. Confirm nyo, baka yung pure tuition lang yun, may mga addition pa doon. Oo nga. Kailan po kaya mag-open ng biometrics? I don't know. You know what? Oo, kasi sarado pa. Until na, problema yun na maraming tao. Uy, dati kakain sila, tita. Lipat tayo. Tita, kain na kayo? Oo. Tita, good morning ka dito. Maraming nanonood. Ito si Tita. Tita Lap. Ayan, mayroong mga Dubai. Hi, good morning. Pilipinas. Si Tita Lap. Nanay-nanay namin yan dito. May mga nasa Winnipeg. Oo. Sa Pinas. Sa Pinas, may sa TV na pala ako. Yeah, we have to move to the other table because they're gonna eat their breakfast. Sorry for the interruption. Dito sa labas tayo. Can I come? Yeah, sure. Dito kami sa labas. Yan. Yan yung namin. Golf course sa likod. Wow. Dito na lang ganyan. Ay, dito pala.
Where's Taylor? She's coming now. Hi, Jeng Clem. Hi, from Doha, Qatar. Teka lang guys kasi si Madam nasa loob. Taylor's inside. Yeah, she's coming out now. She's coming. Wait, I'm gonna stop. Balik ako sa loob, mainit dito. Wait lang. Mami, mainit sa labas. Oo, sabi ko nga, hindi ako sumunod eh. Dito na lang tayo. Dito, doon ka. Ano naman yun, no? Ito. Hi, I'm Sharky. Wait lang. I found it. I eat too much chips and Chips Ahoy. Yeah, I know. Yeah, because they're fat. Wait lang, guys, It doesn't mean that people cannot Chips Ahoy and they're gonna be fat. It doesn't matter if you're fat or not. Mag-pause lang kayo ng mga questions niyo. Wait lang. Guys, am I judging you? No. Don't judge anyone. Don't judge a book by its cover. I'm trying to punch you, but yeah, too far. Hi. Oh my goodness. I said hi. You will eat now. No, Why? I don't want to. Why? I was in your blood. Haha. You need to eat breakfast. I'm not hungry at all. Excuse me. Thank you. Wala lang kayo sa taas. Yes, tita. No problem. I need to get something upstairs. Room. Lipat kami ng pwesto. Sa room. Makalat dito sa room namin. Ayan. Tayo. Ay, madilim against the light. Yeah. Ang kalat. You were making a vlog. Yeah, you did. Was it funny? It is. It is funny. Sorry, lipat-lipat. Lipat-lipat ang pwesto. Oo, kasi kakain na sila ng breakfast doon. Nasaan na tayo? Kalat pa ng room. Yeah? Are you wearing the thing I gave you? Yeah, I am. Does it fit? Yeah, it does. Thank you. Ito na. Oo, wait ha. Bye. Bye, Bye. bye. Sorry, lumipat. Ang kalat ng ano. Kita na lang. Kailan po mag-open ang biometrics? Tapos na ako dyan. Hindi, sarado po siya. So, It's closed. hindi natin sure kung kailan mag-open ang biometrics. Hi, Jeng, Clen from Doha. Doha, Qatar. Alexandra Layog. Hi, ask ko lang kung ano ang gagawin kasi approved na kami SP plus OWP plus. Uy! Congratulations! Ang galing naman. Pero, nagpa-defer kami supposed to be May. Moved it to May 2021. Ay, a year? Do we need to renew? Yeah, you'd have to. Buti na lang. Wait magpa-defer lang. sila. Hindi. May 2020. Move it to May Minove 2021. nyo ng May 2021. Approved na kayo. So, ibig sabihin may LOA na kayo. The first thing that you have to do is, of course, most probably ginawa nyo na to. Nagpa-defer kayo sa school, right? And then another thing is, your visa, may validity lang yan. Makikita nyo sa counterfoil ninyo. So, yung visa ninyo, you'd have to extend your visa.
Kasi, by the time na pumasok kayo dito, 1 year na siya, mag-expire na yung visa ninyo. So, for visa extension application, meron na naman kayo gagastos yan. Tapos, may proof of funds na naman siya. So, medyo, ang dami talagang nangyari dahil sa COVID na to. Mapapagastos ulit. Tama. Hi, Sarky and Aileen watching from Tacloban, Leyte. Hi, Zai. Zai Manawag. Brian Chan. Hello, OWP of Mary Joy here. Thanks so much for your answers. So much appreciated po. You're welcome, Brian. Sid, hi, naku, Cinderella. Ano nang nangyari sa'yo? Maka-good morning ka dyan. Mag-message ka. Kenneth Mark Nodalo. So, sir, ma'am, pwede po, if my result will be the additional POF, nasa US po sila with business student stream. What? Your parents will be your sponsors. Yeah. Yes. Yes, your parents can be your Maganda. sponsor. They would have to provide affidavit of sponsorship. It can be an affidavit or it can be a letter. So it's ang difference ng affidavit of sponsorship or letter of sponsorship. Ano ba difference? There should be like a video about this. I will try and make a video about the sponsorship. So for affidavit, it needs, syempre, dahil affidavit siya, syempre may title siya, may notaryo, di ba? O kasi affidavit siya. And there's a format for that. For the letter, wala nang kailangan notaryo, wala nang kailangang dry seal kasi manggagaling yung sulat sa sponsor nyo. Kailangan lang specific yung letter na, okay, I'm this person, I have this business, I have this money in my account, and I'm willing to sponsor for this person. So ano yung mga sponsor niya? Is it the tuition? Is it yung bahay? I could provide like a financial assistance, or I would be providing them with a $1,000 monthly allowance to support them while they're still studying. Mga ganon. So it just needs to be specific. And you need supporting documents such as, syempre, to prove the financial capacity of your sponsor, you would have to provide bank certificates, bank statements, business permits, payslips, and then you have to prove your relationship with the sponsor. So the birth certificates would work, identification for the sponsors, like their passport or their citizenship ID. Also, what else? That's it. Tax returns. Ni sponsor. I hope that answers the question. Kenneth? Agnes Saldivar. Good morning. Hello po. Hi. Kenneth Mark Nodalo. Good morning. Kevin. Kevin. Hi, Kevin. Sabi niya Kevin eh. Kevin or Kevin? Good morning, Kevin. Hi, Ontology. Good morning again. We're staying safe. It's my birthday tomorrow. I'm not sure if we're going. Birthday ko bukas. So I'm 29 not sure. years old. Sabi mo pa rin. So, nagsabi, 40 ako. So I'm not sure if we will be going to Toronto tomorrow, No, downtown. we're not. We're not? We're going to Banff, Alberta. Yeah, charot. I'm not sure where we're going tomorrow. But yeah, sabi ko na gusto mo siya. Bahay lang para safe. Michelle watching from Cebu. Hi, Michelle. Mary Joy, thank you. You're welcome. Kaya kami nagla-live. Kasi naubos oras kong mag-reply sa Facebook page, guys. Although I'm not complaining. It's just that some days Busy siya sa work. hindi ko masasagot agad or hindi ko masasagot ng maayos. Depende sa capacity ng brain cells kung sumagot. Ganon. Pero kaya we're doing live so that we can answer your questions right away. Tomo! Para mas madali, di ba? Buhay natin lahat. Salamat po. I watched it from MC. Yeah, John. Oh, yun So pala. MC, she's very good. Yeah, she's very, very good with the study permit application. She's now doing her PR, and I'm pretty sure she'll get it. So right now, I think she has a lot of connections with a lot of schools. So, Yeah. Shoyib. Hello, watching from Abu Dhabi. Abu Dhabi. Tanong ako ulit sa inyo, in demand ba mga skilled worker dyan? Example, yes. So, hindi ko na binasa ng kompleto yung tanong mo. But for the benefit of other people who's gonna be watching this live later on, na hindi na siya live kasi may mga gumagawa nun.
for welder, construction worker. Mahal They ang are, sahod ng ang mga mahal yan ng sahod dito. nila dito. Yes, oo. Mga Marami ganyan, kang ano? pera dito kapag ganyan. Mga truck driver, gaya ni Pinoy Trucker, Pinoy yan. Tracker. Maraming pera yan. Tapos yung yung construction dito, mga Hmm. $30 per hour. Di ba? Oo. Ang laki for, basta siya, in demand, don't worry, siya, Mas okay yun. you'd have a lot of job opportunities. Mhm. Lalo dito sa Ontario, trust me, you'd have a lot of work for those skilled jobs. Nestor Quezada, hi. Jen Clem. Shout out Clemente. Oh, Clemente to. Clemente ako. Taga saan ka? Bulacan ka, Jeng? Clemente from Doha, Qatar. Clemente to. Yup. Clemente ako. Galaxy Cake Cookie Shine. Tanong ko lang, saan about sa two-stage approval? Actually, yan yung naguguluhan ako sa two-stage approval ngayon ng international students. What is the approval rate sa stage 2 ng mga applicant na nakakuha ng approval in principle? Stage 1. Yun yung binago nila ngayon, di ba? Stage 1 Oo, saka stage 1, 2. stage 2. Well, let's just say sabihin natin kunwari, from 10 applicants for a study permit and 6 got a stage 1 approval, then that gives you the edge or a higher chance of getting an approval for stage 2. Because for stage 1, I think, and from what I read, they are already like telling them that they could start with their own online classes habang hinihintay nila yung stage 2 approval. So basically, parang sige, pwede ka na mag-aral habang nasa stage 1 approval ka. So ibig sabihin, may malaking possibility ma-aprobahan ka. Ang naguguluhan na ako doon, paano kung na-refuse ka? Diba? Kasi ano na mangyayari? Nag-enroll ka na. Parang gano'n. So, you know what? Can I park that question? I will do my research on that and also ask some people about the stage 1, stage 2 process because I really am not sure. Anthology, yes, of course. Shout out, follow our Toronto Adventures. Thanks so much. Haha, ang aga ng live stream about it. Oo, ang ano nyo, like, share, and subscribe kay Anthology. Anthology. Oh, mga food. Architecture or architect by nature. I mean, I'm not sure if you're si Anthology may architecture sa Philippines. Uste nga siya, di ba? O architecture kinanya uste sa Philippines, and then she shifted to culinary here in Canada kasi mas in demand. And siguro yun yung passion niya. So yeah, check out her page. She's here in Toronto. She's in Toronto pala. Dane Olimpo. Malaking help po ba yung YouTube niyo sa extra income niyo? Hello po. Tanong ba yun? Tanong ba yun o comment? Malaking help yung extra income. Wala naman kami kinikita sa YouTube. 122 pa. Ay, sa YouTube! Hindi. Wala. Hindi pa may naramdaman na ba? Hindi, wala pa kami. Wala pa kami. We do this out of... Why do we do this, Daddy? Wala lang. Wala. Walang magawa. Walang magawa. Gusto niya. Tsaka, kasi, we are sharing our experiences. Oo, para yung mga na-experience namin dito, hindi na magbabayad, di ba? Sinishare namin yung mga, kaya nga gumawa kami ng Facebook page para pwede kayo mag-message sa amin, di ba? Kasi karamihan, kasi ang ginawa namin dati, parang nagtanong-tanong din kami kung kani-kanino. At least yung mga nalalaman namin, pwede namin i-share sa inyo. And then, saka, kanya-kanyang platform kasi yun ng pagtulong. Oo. Nung kami, merong mga Facebook group, may mga taong mabubuting puso na tumulong sa amin sa mga information na kailangan namin. And parang through yung platform nila is through Facebook, through group chats. The platform that ako lang kita. 122 lang. ang platform namin is this videos that we're making. So this is our way of sharing our experiences as well as trying to help people. Saka yung mga gustong pumunta dito, may mga idea. Mga na-experience namin. Siyempre, may experience nyo rin. Nag-enjoy siya. Pagbigyan mo siya. Ano ba? Walang kita. Walang Hindi kami masyadong sa YouTube. Pero kung magla-like at lagi yung papanoorin yung mga videos namin. Baka kumita kami. Tulong dyan. Si Pinoy Tracker, yung mga yan ang mga malalaki. Sila Jan Tigno.
sila Kid Bautista, Yes. yung mga malalaking YouTuber na yun. Kami, Small time lang tayo, 4,000 subscribers. Saan ba tayo? Alexandra, thank you for answering. Another quick question for your case, what peer pathways are you going for? CEC number 1. I think I already explained it before on our last live stream, so that's Canadian Experience class. I have a degree back in the Philippines. Most of my jobs, they fall under NOCB. I'm gonna have my Canadian education by next year, and then most probably I'm gonna be earning. Of course, I will be getting a job. Hindi ko na i-claim ko na siya. Kapag nagpe-pray, pinag-usapan namin, pag magpe-pray ako kay Lord, hindi ko na sinasabing sana. Lord, gusto ko to, hingin ko na siya definitely. So, next year, I will be getting a job under NOCB. And then after a year, I could already apply for the CEC. Kasi ang requirement lang naman dun is to get a 1-year experience for NOCB. Maging office worker na to, hindi na siya, We're open. hindi na libre yung kape ko. Hindi, nagtatrabaho naman ako sa kasi. Ganun din, Tim Hortons, sa Starbucks. Ano pa? So CEC, so number 1 is CEC, and then I'm looking at PNP. So hindi lang dapat isang pathway. So yung provincial nomination, international student stream, tinitingnan ko rin yun. AIPP. Huling option ko ang mga Atlantic. Yung mga malayong provinces. Dito na lang ako. That's the last resort. LDR mo na kami. Andito naman na kami sa Ontario, so ipupush ko na talaga yung PR application dito. Kasi gusto ko dito din sa Ontario talaga. Yup. Yan. Jinky. Niner. Thank you so much, sis. Yeah. San Mateo siya. You're welcome. Kamusta ka, Bagis? Taga-Kawayan kami. Marami daw siyang natututunan sa amin. Thank you. May natututunan. May natututunan din. That actually, because of parang dito nagre-research din kami. Gano'n. Nag-challenge din kami. Ang binablog kasi namin yung mga na-experience namin. Hindi katulad yung... Okay. Kayad Marino. In demand po ba ang teacher din? Early childhood education or ECE, yes, it's in demand, but you'd have to get your education here in Canada. It's regulated, so you have to get your education to be able to teach here in Canada. Nurses, you cannot be a engineers. teacher here. Yung degree at yung license mo sa Philippines, no. You have to get your license here. You have to get your education here. Even nurses, I mean nursing, it's regulated, so you still have to get your license here. And study pala. Muna. Glenn Santiago, hello. Hello po. Makulit. Hello ulit. Si Makulit. Kibin. Ma'am, what if earlier marketing dyan before the school starts? Ano yun? Ay, makarating. Say ahead ng 1 month. 1 month is no problem. It's okay. May mga dumadating dito 3 months. Yung 1 month, you don't have to justify. Kasi you just have to say you have to settle. You have to settle in pa bago yung start ng classes. You have to prepare. Kung may kamag-anak kayo, mga 3 months pwede. Yung mga 3 months, iba. Yung mga 3 months pwede din eh. So, walang issue yun. Pero kung wala kayong kamag-anak, magbabayad kayo ng rent, ay Diyos ko. Si OWP, pwede bang mag-work agad? Oo, nasagot ko na to. Panoorin mo ibang videos. Tamad na yun. Pwede na mag-work si OWP agad. Si student lang hindi pa. Yup. Pagdating niya dito sa Canada. Connie, hi! Connie Kunanan, Kayad Marino. Ano bang in-demand na work po dyan? Food industry. Yep. Mga, may mga supervisors and managers ng food sa food industry before sa ibang bansa or sa Philippines. Pag supervisor kayo sa ibang bansa, pwede nyo dalhin dito. Supervisor kasi dito. yun ang napasukan ko dito. Yeah. So, in demand yun. Mga skilled work, guys. Construction, auto mechanic. Yung mahal yung mga sahod ng mga yan, mga mechanic. Mga yan. So, warehouse worker. Yung nag-work sa warehouse. Yes. Part-time ko ngayon, warehouse. Laki na ng muscle ko. Na-late ako. Na-late daw siya. Walang late. Kenneth. Takpan ng cursor, Daddy. Ay, kay Kenneth na ba tayo? Si Kenneth Mark Nudalo. 1 more question.
How about the age? My wife will be 39 as the main applicant, industrial engineer sa Pepsi. Walang age limit ang study permit. Punta lang kayo dito. Oo. Kuya HT, di ba, nung last live namin, he's 41. 41. So he is older than your wife. There should be no problem. There should be no question. Make sure that your SOP will explain why she would want to study here in Canada at the age of 39. What would be the benefits to her career, to her future plans, to her career, because she's going back home in the Philippines after graduating. If of course for the PR, then that's the time you'd have to research for the place where you can apply for PR where age is not a factor. So there's a lot. Just do your research. I cannot give it all to you guys because I need to do my research too. What else? Jonathan, thank you. Happy birthday. Sabi niya, God bless you always. 29 na, 29. God bless you always and wish you all the best. Hope to see you pagka nandyan ako. Naman, hope I can send Scarborough. message. Malapit lang. Near my school. O naman, send ka lang, Jonathan. May Facebook kami, may Facebook page kami, ganun. Sana may kahit tuyo lang yung bigyan mo, padala mo dito sa akin. Ayoko na. Gusto mo ng tuyo? Gusto ko Galing ng sa La Union? gusto ko ng Proben. Ay, hindi. Yung Gusto ko ng Butcherol. Ayun. Gusto ko yung mga sa daan. Yung sa joke lang. Joke lang. Yung sa mga hepa-hepa, yung hepa community. Hepa Avenue, yung mga tinutusok-tusok na madudumi. Gusto ko. Glenn Santiago, inaabangan ko din ng mga sagot kay Galaxy Cake Cookie. Same kami na approve yung first stage. Yeah, balikan ko kayo doon. Kung naguguluhan din ako dyan sa first stage, second stage na yun eh. Honestly. Ano yun? Si Bertol ako, share a message for track. Kenneth, thanks for more info. Sana ma-help niyo po kami sa step-by-step process. Step-by-step process for student permit application and OW application documents needed. It's all in there. Pakitingnan lang po sa YouTube channel namin. Yep. Kung may mga tanong kayo, FB page. Pero panoorin nyo muna yung mga ano namin para Kasi hindi most yung probably, magtatanong kayo guys, ng pag natanong Number ninyo, 1, 2, 3. isasend namin lang sa inyo yung link kapag meron na kaming video. Kasi that saves us the time of answering your question if it's already in the video. It's not, hindi dahil nag-i-stop kami or ayaw namin tumulong. Gusto namin tumulong but we made a video for that purpose. So, most probably, pero pag may mga hindi ka naintindihan o may mga tanong ka, message ka lang sa Facebook page namin. Walang problema. Pagdating po, kailangan may child seat ng bata. Yes. Pagdating po ba kailangan may child seat ng bata with sasakay ng taxi? Coming from the Philippines, going here, so straight from the airport, tapos magta-taxi kayo, papuntang sa tinutuluyan nyo. You have to, wala ka bang makakausap na ano? Hindi, pero kailangan nila. Hindi ko kasi alam kung nag-accommodate si taxi ng yung galing sa international flights. Ngayon? Oo, kasi parang hindi. Parang ayaw nilang kumuha ng mga nang galing ng international. Sa Uber. Oo nga. Sa airport. Kasi dahil COVID nga. Dahil sa COVID, parang kasi maka-quarantine ng 14 days. Hindi naman si taxi driver. Kaya lang ang point dito, they wanna be careful. Kasi kapag galing ka sa ibang bansa, mas mataas yung chances mo of of possibility of having COVID. Kaya yung mga taxi drivers dito, I don't think nanunundo sila pag galing sa ibang bansa pa, fresh pa sa dito. So, wala ka bang pwedeng makausap na kakilala na susundo sa inyo sa airport? Pagdating ng kasama family, kailangan mag-rent ng house, equal sa number ng anak yung rooms. Meron kasi kaming 4-year-old, kailangan ba 2-bedroom rent for? Okay lang. 4-year-old, so 3 lang kayo. Okay lang 1 bedroom. Pero wala naman nagpaparent ng gano'n? Hindi, 4-year-old pa lang yung anak nila eh. So 3 lang sila, asawa, anak, 4 years old. Meron din, pero 1 bedroom, pwede. Pag Filipino yung mahanapan nyo, okay lang sa Pag okay lang. Pag ibang lahi, alam naman. Pag basement, okay lang din. Walang problema. Pero pag apartment, mahal siya, tsaka pagdating nyo dito. Mahal siya, tsaka yung may mga iba, sila sa number of occupants. Kunwari, yung sharing of room. Kunwari, may 2 anak kayo, tas 1 bedroom apartment lang, baka hindi nila kunin yun. Kayo kunin pala. Pero pag basement apartment, I don't think they are strict with the number.
Si Makulit. Ang sabi niya? Totoo ba na sa Alberta, hindi pwede mag-apply ng PR ang OWP kahit? Ewan ko. Ano daw? Sorry, nade-decline daw sila. Pero sa ibang lugar like Manitoba and RBC. No, pwede. Sa Alberta, OWP. Alam, wala namang imposible kasi may sariling pathway ang Alberta for PR, pati Manitoba. Iba-iba. Hindi mo pwedeng sabihin Mga hindi provinces. na-aprobahan ng mga OWP kung eligible sila. Nasa open work permit sila eh. So meaning, if they will be able to meet the qualification for PR ni Alberta, there should be no reason bakit hindi sila ma-aprobahan. Open work permit sila. They're here legally. They're acquiring Canadian experience legally. So they're paying taxes. Why are not they, bakit hindi sila eligible? Diba? I don't think that's true. Mimong. But that's my take on it. I'm not sure. This is the first time I heard of it. Mimong, bakit po hindi nyo kasama anak nyo sa Canada? Next year. Next year. Malapit na. Mm-mm. I-apply niya na. Sarado pa kasi yung... Mayroon kasi pupunta ng Baguio para mag-medical yung mga bata. Pag hindi pwede doon sa Manila na sila. Oo. Alam mo pa ng health pass. Ewan ko sa Pilipinas. Health pass. Tingnan ko Ano sa pa yung isa? Manila kung paano. Or sa Baguio. May nakusap na akong mga kaibigan ko. Pwede sa Isabela. Okay lang. Pero pagpapasok ng Baguio, may bit. Hindi pa kami, basta prepare ko, pero, di namin kasama, number one, POF. Kailangan namin ng mas mataas na pera. Ipapakita. Hindi number one yun eh. Actually, number two lang yung sa POF. Kasi kaya naman namin gawaan ng paraan yun. Yep. Pero siguro yung pinaka-main reason is hindi namin kakayanin na yung adjustment na kasama yung mga kids kasi magwo-work ako tsaka mag-aaral. May 2 years old kami. 1 year old pa lang siya nang umalis kami. Parang paano namin siya alagaan? Di ba? Paano? Kawawa sila. Siyempre yung pagdating mo dito, maghanap ka ng trabaho. Hindi ka naman sure na makakahanap ka agad ng work, di ba? Ang hirap na may bata. Paano Oo. kaming makakapagtrabaho? Di ba? Parang Inintay mo na namin na maka-adjust kami dito bago namin sila kunin. Kasi tingnan mo, parang 1 year lang naman. Hindi naman forever na malayo, di ba? Yung adjustment ng 1 year or more than okay lang. Para sa kanila din naman eh. hi, Gia. Malapit ka na dito. Malapit na lipad yan eh. Oh, Gia. Oo, kaso yung mag-expire na daw passport niya. So, for visa extension, Ito siya yung taga Cebu. nakalimutan ko kung taga saan siya, pero natatandaan ko yan si Gia. Alam mo, taga Cebu ata yun. May idea po ba kayo Masarap kung yung mga paano danggit dyan, ganun. mag-extend ng student visa? Extension of student visa, pareho lang din yung sa ginawa nating application. Alam ko DIY itong si Gia eh. Pareho kami. Nababasa ko mga post nito sa group namin. Ito, pakita ko. Sige, sagutin mo yun. So, isagot mo yung tanong niya. Ito nga siya, alam mo yung ginawa nating application for study permit. Ganun pa rin yung application na gagawin mo for extension. Pareho pa rin. Meron pa rin tayong proof of funds. Pero syempre, mas madali na. Kasi hindi na initial stage of So, for extension of visa, gagastos pa ulit tayo for visa application. For the counterfoil, actually, yun yung hindi ko alam. Yung sa counterfoil lang, hindi ko alam kung paano papalitan yun. So, hindi ko pa sure kasi ako kailangan ko din. M&M TV, hello po. Right move po ba yung gagawin namin ng wife ko na in business sa Centennial College siya sa Toronto, Ontario. Nagpalitan kami sa Northern Light College, Dawson's Creek. Michael. Naka-enroll na ba siya? Oh, wala. Parang schedule sa Centennial eh. Hindi. So, sa Pero na siya, sa Northern naman. College. Kaya nga. Wala namang, alam mo, ako para sa akin, walang ganun kabigat na, mamimili ka. Yung sa akin it's my take. I mean, don't take my word for it, but it's my own opinion. Yung kung saang college ka mag-aaral, kasi parang may mga review, may comparison, mas maganda yung educational quality dito kay Cherla, kaysa dito kay Cherla, ganun. Wala namang, para sa akin, labanan sa PR kasi so long as you have your Canadian certificate. So why don't you go for school wherein
Hindi kayo masyadong stressed. Hindi kayo hirapan sa schedule. Oh, pero I mean, you can go to Centennial, you can go to Northern College, whichever is most convenient for you. It's okay. It doesn't matter. So long as you'd be able to get your program and get your certificate, right? So that's okay. Ang mahirap lang pag within Ontario, kunwari, parang yung kaibigan namin, nag-ano siya sa Centennial, tapos nag-ano siya sa Lambton, nakakuha na siya ng ano, nakapag-register na siya kay Centennial, tinuloy niya kay Lambton, so kay Lambton siya pumasok. Ang ending, hindi siya pinakawala ni Centennial kasi nauna siya kay Centennial. Eh dito kasi sa Ontario, parang may ano yung term, association, sabi na lang natin. So within GTA, so Greater Toronto Area, GTA Greater Toronto Area. Na kapag ka nag-ano ka na sa school na to, you cannot just easily transfer another school. You'd have to pay for the tuition. So, pinabalik sa Centennial yung friend namin. So, kung hindi naman ganun yung agreement ng area within Centennial and Northern College. Mangyayat nga yung kakilala yung friend namin kasi sa Lambton, di ba, ang class nila from 2 to 7. Tapos siya, papasok siya ng 9, next class niya, 4 na ulit. Monday to Friday. Oo, Monday to Friday. Nauubos yung oras niya sa ganun lang. Yung travel niya pa, layo ng bahay niya, siguro mga 2 hours ata or 1 hour and a half. Tapos yung klase niya ng 9 hanggang 10 or 10:30 ba or 11. Next ulit 4. Basta hindi ka pa parang alam mo yung nagbayad sa Centennial, hindi ka pa nag-register, hindi ka pa bayad ng initial enrollment something, parang gano'n. Then, okay lang na lumipat ka sa Northern Lights. Pero pag nagkaroon ka na ng gano'n, tapos meron sa GTA area si Northern Lights, kasi hindi ko alam kung saan siya. Feeling ko doon din, di ba, malamang? I'm not sure. Kasi may agreement sila, so, not sure. Walang TV. Walang XXX TV. Kailan na ba pwedeng mag-apply si OWPSP? How many days after dumating? Ng work, si OWP right away, pwede na siyang mag-apply. Si SP, hanggat di nag-start yung klase niya, she cannot start working. Nataon kasi nung dumating kami dito, winter, slow down yung mga company, lahat. Kaya nahirapan kami medyo. Si John, yung? Baba. Tingnan mo ka. Nasaan na yung water ko? John, nasaan na si John? Ito. Si John Layson Jr., mas madali po bang magbigay ng PR sa Ontario compared sa Atlantic provinces? John, hindi, nabanggit ko kanina. Mas maraming, sa Atlantic provinces kasi kukunti ang tao. So, mas marami silang number of people that they can accommodate for PR. And kukunti lang yung nag-a-apply. I mean, marami din nag-a-apply, but unlike dito sa Ontario, na may number of people din that they can accept for PR. And sobrang dami din nung nag-a-apply. So, yung competition kasi sa Canada, mayroon lang limited number of people that they can yung paano ko explain to? Hindi lahat ng nag-a-apply na PPR. Kasi may targeted number lang si Canada ng tao na kukunin nila as immigrant na PR na maglaland. So, maglaland or PR na nandito na mag-apply for PR pala. Naggulo ko, nawala yung train of thought ko. So, train of thought, Karot. So, kunwari lang ha, para mas madali. Hindi ko kasi ma-explain eh. Si Canada in a year, ang ano lang nilang na tao na pwede mag-apply for PR is 10,000. Sabihin natin. Per provinces, may mga number of people lang silang pwedeng imbitahan to apply for PR. So kung maraming tao na nasa Ontario compared sa mga tao na nasa Atlantic provinces, and pareho lang yung number of tao na kaya nilang bigyan ng invitation to apply for permanent resident. So, dahil mas mataas ang competition ni Ontario, medyo mas mahirap. Pero hindi ko sinasabing imposible. Again, nandoon sa diskarte nyo yun. Bakit ako nandito kami sa Ontario? Pero, alam mo, I'm not hoping. I know that we can do it. Hindi, may nag-explain nga sa amin yung friend namin. Sabi niya, kung madali daw ma-PR sa Manitoba or di lahat na raw sana ng mga Pinoy na napunta na doon lahat at wala nang pumunta dito sa Ontario. Parang gano'n. Yun yung explanation niya. Mahaba yun, kasi panagsik ko lang. Oo.
Mahaba yung ano niya eh. But nasa sa background niyo po yun. Yup. John. Kayod Marino, nagagamit ko pa ba yung culinary certificate ko sa barko sa Canada po? Thanks. Culinary. Pwede, siguro. Pwede. Kapag mag-apply kayo dito sa food industry, Madali lang. parang pwede nyo anuhin yun, ilagay sa resume nyo na I have this, yung mga certificate. Yeah, you can. Oo. Galaxy Cape. How did you guys get accommodation sa unang lapag nyo? Do you guys suggest to look for a parang hotel for 1 week? Okay, dito kasi, di ba hindi pa naman kami COVID noon nung dumating kami dito. So, walang issue yung titirhan namin. Okay lang. May kakilala kami, kaya may natirahan kaming natirahan agad. Ngayon, dahil sa special case na COVID, yung mga titirhan ninyo, yung mga apartment, mga basement, may mga tatanggap sa inyo na fresh from the Philippines or fresh from other countries. Kaya meron namang iba na gusto nila mag-quarantine muna kayo sa ibang lugar bago kayo pumunta sa kanila. So, pwedeng mag-rent kayo na mag-Airbnb kayo, ganon, during your 14-day quarantine. Ganon. Yung iba naman, mga magre-rent muna sila dito ng good for 1 week, yes. Yung pinaka-cheap na lang na pwede nyo mahanapan. And then, saka sila maghanap ng titirahan kasi wala silang kakilala. May mga ganong cases naman. Wawang Stevie, pwede pa po bang PR sa Alberta? No. Hindi. Tin Torres, hello sis Madali. and Sarky. Basta yung again background. K. Grace, see you soon dyan sa Kennedy. Thank you. See you, Tin. Kailan ba lapag mo dito, be? Makulit. Tanong. Makulit ha, yung pangalan yung sinasabi ko. Hindi ko sinasabing makulit ka. May makulit na nagme-message. Si Makulit. Tanong ng pins ko, mga programmer daw ba in demand? IT, yes. Oo, mahal ang sahod ng mga yan dito. Yayaman ka agad. IT, yeah. Yung sahod ng factory worker, doble sa sahod ng mga IT. Isang oras yun ah. Happy birthday, sis, sabi ni Tin. Thank you. Philippine time, yes. Mamaya birthday ko na may. Canadian time sa bukas pa. Pero salamat. Ang hirap ang bigkasin ng pangalan nito. Ni Hazy. Baliktad. Oo. Malapit lang po dyan ang Sarnia campus ng Lambton. Sa amin? Malayo. Mga 1 hour? Hindi ah. Sarnia. O, i-google natin. Lambton. Sarnia ka? Naka-enroll ka na kaya Sarnia. Tingnan natin from here. Google Map tayo. Siguro mga yan, mga 2 hours. Mga 2 hours. Sarnia. 2 hours and 30 minutes. 2 hours and 30 minutes. Sarnia. Mississauga kasi ako. Pero may Lambton, Sarnia. Yup. Thank you po sa lahat ng info. Dami-dami namin natututunan. No, hindi na magpunta ng consultant. Oy, no! Bernadette, we are not Claiming na magpunta sa consultant. pero ang point ko ha, what we're sharing is from our own experience and personal knowledge. We are not a consultant. We don't have any papers or legal documents pertaining to that. So we are just sharing. So if you need yung medyo mas yung situation. Gusto lang namin yung mga chicharon, ganun pagpunta nyo dito. Padala nyo na. Chicharon, danggit, gano'n. Thank you. Happy birthday. Sabi ni Jehan. Thank you, Jehan. Thank you, Makulit. Thank you. Thanks, Miss Aileen, for answering my questions. You're welcome. Oh, Mitch. Happy and blessed birthday po, Ate Aileen. Thank you, Mitch. Thank you. Bilya Gibaw. Pwede na po bang 1 year tuition plus GIC plus 4,000 SP or kailangan more than this? That should be enough. Oh. Are you going for SDS, the Study Direct Stream, Student Direct Stream program? Like, there's two. There's the regular stream and there's the SDS. For SDS, that's the one that you need GIC for, and it's just 10,000 plus 4,000. So by CIC, according to CIC, are only required 1 year, and that's the 10,000 plus the 4,000 plus the 1 year tuition, SDS yan. Yeah, that's enough. But the more, the better. Yep. Cecilia and Joanne. Oh, yeah. Hello, Miss Aileen and Sir. Wag nang sir, wag nang ma'am. Possible for teaching job, wala no double. At saka pagpunta niya dito sa Canada. Cecilia, di ba ka-message kita? Yung teaching job,
dito. Kailan mag-aral? Regulated siya eh. Tama. So if you want to teach here, you'd have to have your license. I mean, kailangan nag-aral. Aral ka na lang dito May yung mga kasi may medical mga courses. program 1 kasi year, dito, mga ganun lang. ECE, Early Childhood Education. May mga teachers pa tayo from the Philippines with masters as well who applied for a study permit. They cannot, practice their profession right away. They'd have to get the ECE. So that's the reason why they're studying here so they can teach. So, Tama. yung early childhood education and early childhood education is in demand. Joanna. No. Ano ba nakita ng tubig? Yan ka lang. Asa na ba si Jo? Kalat kasi dito. Ayun, nakita niyo yung bedside table namin. May tissue. Aray ko, may para sa acid, may Sarki, may vitamin C, may ano ba yung mga nando doon? Yung inhaler niya kasi may asthma siya. Hand sanitizer. Asa na pa tayo? Jenna. Aileen. Cecilia. Yun. Ay, so tapos na kay Miss Cecilia. Joanna. Hi, sir, ma'am. No, sir, ma'am, please. Aileen Sarki is okay. Pwede po ba OWP ang nanay? No. Only your husband or your common law partner can be your open work. I mean, your OWP, your dependent. For parents cannot be. There are a lot of students coming here, international students, like they're 18 years old or fresh from K-12 who are studying here, and their parents are the ones sending them to school. Pero they cannot bring their parents along with them as a OWP because only partner can be your dependent. Rain, nagpidos po ba kayo? No, PIDOS is not required even for open work permit. It's not required for us. Only for those na nasa closed work permit, mga caregiver, mga hindi kami nagpipidos. Hindi namin kailangan po yun. Carlo Vincent, happy birthday. Thank you, Carlo. Salamat. Joffrey, are there great opportunities for visual artists in Canada? There's a lot. I think there are some online home-based work for visual artists here. I'm not sure. That's one of the things I haven't explored yet. But if you're good with your craft, you're very, very good with it, I think you have a high chance of getting a job along those kapag ka So I'm not sure. Joffrey, hello po. Lagi ko po kayo pinapanood. Thank you. Parang tanga, mag-isa lang ako nagsasalita dito. Sana pwedeng video conferencing na lang, no? John Ramirez, hello po. Tanong ko lang po kung may idea kayo dyan, malaki po bang market jobs ng logistics of fitness? You know what? For fitness, I could, logistics, I'm not sure. Logistics. You know what? I think it is. For fitness, not sure, but we have friends who is working as fitness instructor. We have a friend pala, hindi friends. We have, mag-asawa kasi sila. So yung isa talagang pina-practice niya yung pagiging physical therapist niya kasi graduate siya sa Pinas that. And then dito nag-aral ulit siya so he can get his license, and then he's now working here as a physical therapist. His wife is a physical fitness training instructor sa kilalang gym dito sa Canada. And but hindi ganun kalakihan yung market. So, yeah. Makulit. Salamat sa pagsagot ng idol. Sabi, makulit. Saan ito? Ooh, you're welcome, makulit. John Jason, thank you for answering. Anytime po. John Jason, nag-try po ba kayo ng OINP employer job offer international student stream? Hindi ko pa siya din na-try po kasi I'm still a student. I can do so once I'm on my postgraduate work permit. Some friends of mine, they did na. They applied, they were able to successfully register, and now they are just completing their documents so that they could have their ITA.
Connie Conanan, hindi pa red flag kung lahat na agad kami sabay-sabay mag-apply. 3 kami ng happy ko and my son. Ano mo na tubig. Nagdali yung tali ng yun ko. Si Connie. Connie, depende po yun eh. Kunanan. Connie Kunanan, hindi ba red flag kung lahat na agad kami sabay mag-apply? Depende po. Kasi, again, some people would advise na wag niyo munang pagsabay-sabayan para hindi masyadong mataas yung risk. Mauna ka muna, gano'n, tapos sunod yung asawa, tapos sunod yung ano. Kasi marami din kaming kakilalang nag-decline talaga, na-refuse sila. Kasi sabay-sabay application nila. Tapos after nilang na-refuse, nag-apply muna si student. Na-approvean si student. In-apply niya si OWP, tsaka si kids naman, na-deny na naman. So, in-apply niya si OWP lang, na-approve. Sinunod niya yung mga kids na-approve. So, nasa discard yan. At saka kung gaano kalakas yung background ninyo, financial ninyo, at saka yung reasons for being together. But some people we know, they applied for, it's a family application and they got approved. So, depende talaga kung paano yung discard nyo sa stud. Hindi ko pa natutupi yung comforter namin. Depende sa, sa gaano ka-strong yung background ninyo for application. Kevin, hi Odette. May idea po ba kayo sa dependent na 18 years old na grade 12? Ano po kaya magandang gawin? Patapusin mo siya ng K-12 sa Pinas or sabay. The thing is, if your son is gonna be, he's done with K-12, he needs to apply for a separate study permit. He's not gonna be your dependent anymore. Skip the dishes. Start na raw. Ayan. So, kapag kung kano siya ng diploma or ng certificate, dalawa na kayong SP na magkaibang application. So, kung gagawin mo siyang apply mo na siya habang nasa K-12 pa lang siya para dependent mo pa rin siya. Magandang dito, benefits ng mga bata. Libre, may allowance pa. Joffrey at Chenza. Pag po ba 2-year program, kinuha dapat ang naka-ready kong funds din is for 2 years. As Joffrey, nasagot ka na siya kanina. As per CIC, you are only required to show proof of funds good for 1 year. So, kung 2-year program kayo, okay lang na 1 year lang. Naiipon nyo na yun remaining? Oo, okay lang yung 1 year lang. Pero, again, the more, the better. Sa amin, ang pinakita ko sa SOP ko, breakdown ko, this is my tuition fee for the first year, this is my tuition fee for the second year, this is the proof of funds that you need for my first year and my second year, and I showed them that I have enough funds to cover all those 2 years. But as per CIC, you're only required to show 1 year. Pero kung marami kayong perang babaonin, mas maganda dahil hindi nyo alam, may mga gastos din kayo dito. Mahal din. Mikhail, malapit sa play school niya yung Greaves Avenue, Mississauga. Google mo, I'm not sure. Thank you so much, Mikhail. Team Torres, posible ba na madala sina parents dyan kahit naka-student visa? No. You can apply for a tourist visa for them. They can apply for a tourist visa, but it's a separate application altogether. So, iba yung POF nila, iba yung nila, it's separate from your application. Makulit, may anxiety si Miss Aileen ha, lalo na sa IELTS. Ay, may anxiety si Mrs. mo. Saan ba siya mag-aaral? Hindi totoo, nakaka-stress naman. Alam mo, ako din, honestly, nung sa IELTS ko, may mga stress level din ako. May mga stress din akong na-feel talaga. So, malapit lang. Grips Avenue, 22 minutes. 22 minutes. Nasa Grips Avenue ka ba? Naubos na energy ko ng oras. Valentin Ragudos. Paano po pag yung program is wala pong PGWP? Why? Question. Why would you apply for a school that
that Baka doesn't private yan. private nga, you know, Ah. basta ko pwede mo kumuha ng another program after that. Why would you apply sa school? Sa private school that doesn't offer postgraduate work permit? That's the reason why we're here. That's the reason why we're spending millions for our international studies. So we can get the postgraduate, so Tama. we could have the Canadian experience that we need for PR, right? Why would you waste money on a private school? Tama. Sayang. Baka pwede namang mag-change ka ng school. Pero yes, you can get another program, but it's gonna be expensive. To answer your question, sorry, naglita niyo lang muna ako, but yes, you can answer. I mean, you can get another program, but why would you spend so much? Makulit. Nakainis na dali application dahil natatakot sa IELTS. Saan ba siya mag-aaral? Aral kasi makulit talaga, yung totoo. Tingnan ko nga. Kasi nga sa Lambton, wala kahit nga hindi sa IELTS. Lambton, dun sa mga kakilala ko, tingnan Oo. natin kung mawi-waive natin yung IELTS. Message mo ako dun sa Facebook page namin. Kasi kung dahil lang Sarkin, nag-delay ID. yung application nyo because of IELTS, come on. There are people I know from my school and from different schools who could get an LOA for your wife without taking the IELTS. Amo, libre. Wala kang babayaran. Bakit mo pagtitigil? Saka mo na siya pag-stressin sa IELTS pag mag-PPR na siya. Meron kaming kakilala, 11 times na nag-IELTS. O, diba? Imagine that. Ba't ini-stress mo sa IELTS yung asawa mo? Si Sarky na nga, hindi na nga daw mag-IELTS. Eh. No. Wait lang, dali na sana yung... ikaw nga. Uhaw ako palagi. Saan ba tayo? Kay Makulit. Hindi, dito. Ayun kay Makulit na Ayan. stress. Happy birthday. Thank you, Rain. Birthday lang, walang gift. Ano yun? Just Just lang. Walang ano man, hindi ko kailangan. Lando or Kin, yung hi gift po. niya. Bigay ko na yung cellphone. Thank you, Mark. Thank you, Mac Reeds. Thank you for the informative video. Pakita ko sa inyo yung gift ko sa kanya. Ito. Oh, yan. Galing ako ng Saudi. Last year pa yan. Last year pa yan. Thank you. Good for 1 year na gift daw niya to. Anniversary, birthday, Christmas, lahat na daw. Ito na daw yun. Visit. Ano kaya niya? May chance ba kayo? Ano sana ako? Nawala tuloy ako. Ito, happy birthday nga daw. Hindi, Si Lando. ask ko lang in demand bang engineering? No. No. And also, Kailangan mag-aral ka dito. it's regulated. Yep. Architecture, engineering, it's regulated. Teaching, nursing, and medical field, it's regulated. Mahirapan kayo dito pag yung profession nyo ganyan. Pwede kayo mag-aral ng mga short courses. Lando. Ang agency Lando. By chance pa kaya ako makapasok sa Canada skilled worker kasi na-send na papers ko sa employer ng agency. Sa agency, Pero until now lang. kailan mo sinend? Kasi matagal talagang processing kapag ka mga agency na ganyan. Trust me, it's gonna take some time. Tama. And also dahil na rin sa COVID, pero actually may bagong labas lang yung Canada ngayon. Alam niyo yung mga naka-tourist visa dito ngayon sa Canada na nandito. Pag meron silang valid job offer sa employer, pwede na silang mag-apply directly dito sa Canada dahil kailangan nila ng trabahador pero hindi kayang magpapasok ngayon masyado sa Canada. So ang ending, yun pa yung mga kalaban nyo, yung mga nandito as a tourist visa na pwede na sila mag-apply ng work. Kasi dati, no yun sa Canada naka-tourist ka, tapos mag-apply ka. Pero ngayon, they are allowing it. They don't have to exit Canada anymore. They can apply within Canada. Asan pa? Uy, si Tin Torres, application pa ba ng PR, si principal applicant lang mag-exam ng IELTS or si dependent din? Actually, both can do IELTS. May pros and cons kasi siya. So, kapag mataas yung IELTS ninyong, kunwari ako, mataas IELTS ko, tapos pinag-IELTS ko siya, mataas din nakuha niya, tataas score namin. The thing is, pag mataas ang score ko sa IELTS, tapos mababa yung IELTS niya, hihilayin yung score. So, kaya wag na. Pwedeng dalawa. Kung magaling din sa English yung ninyo, pag-IELTS ninyo. Pero gaya kung Arabic ang alam, wag na. Baka doon lang avail lang makulit sa private school kaya nga go sila. Hindi. Mababa kasi ang offer na tuition ng private school. Bakit? Kasi nga wala silang postgraduate work permit offer. Kaya nga mababa pambawi para may mga pumasok sa kanila. Diba? Pero ang point, hindi designated.
tama si Makulit, hindi siya designated learning institute. So, wala siyang postgraduate work permit. Alam niyo, yan yung isang, hindi ko sinisiraan lahat ng agency at hindi ako naninira ng agency. But the problem is, marami ng experiences yung mga kababayan natin. Nakukuha sila ng services ng agency. They did not do their research. They don't know about this designated learning institute. They don't know about postgraduate work permit. And those agencies are... Meron pa kaming kakilala. Galang. Yung mga Sige. agency na yon, tinitake advantage nila na iniaasa sa kanila lahat ng tao, lahat ng processing ng papers nila. May tie-up sila sa mga private schools. So, doon nila i-enroll yung tao. So, parang, Ang iisip na lang, kita lang. yung kita lang nila, hindi sila naaawa dun sa tao. Na parang, asa na yung, alam mo yun, parang, alam nilang gagastos ng malaki, tapos pinag-private school nila. Ang ending, uuwi ng Pilipinas, hindi nakapag-PR. So, be very careful, guys. Magtanong kayo, mag-research kayo, please. May kakilala nga kami, dalawa silang mag-asawa. Nag-agency sila, pinag-student silang dalawa. Pareho sila. Diba? Kaloko lang ng agency, di ba? Mag-asawa, pareho silang pinag-student. Biruin nyo, tapos yung iba pinag-private school pa. Diyos ko, Lord, doble gastos. Tama. Minsan talaga, I'm sorry, not all agencies, but most of them. Anong school ka, Miss Aileen? Lambton College, Connie. Connie, if you want to study in Lambton, so we have 3 campuses. We have Sarnia, Toronto, and Mississauga. Mississauga is my campus. Kung gusto mo mag-Lambton, Kung ayaw nyong mag-IELTS, PM sa Facebook page, walang bayad. Sarki and Aileen. Process natin yung LOA mo. Pasalubong lang na tuyo, daing, ganon. Yung Siya nagsasabi. take $100, ay 100 pesos, pwede na. Malaking bagay na yun sa amin. Mga ilang ganong pirasong daing. Ayaw ko ng pulpur. Meron dito sa Seafood City. Sabi ni Lando. Oo. Connie, if you want, yeah, I could open na po ang May 2021, January 2021 and May 2021 intake. Today, may gagawin na dapat ako. Meron akong 4 na taong pinaprocess yung LOA for Lambton. Libre. Kaya PM na, Sarki and Aileen. Ayaw mag-IELTS niya si Barney. Habang wala siyang ginagawa. Sabihin ko sa kanya na wag na siya PM kayo habang wala siyang, hindi siya busy. Yes. Samantalahin 2 niyo. weeks lang akong hindi busy. Oo, wala siyang school. Naka-break siya. Oo, wag na siya mag-IELTS. Depende sa school, may mga way of IELTS tayo. Rico, ma'am, ask ko lang po magkano po ang tuition fees kung mag-aaral ng nursing sa Canada at ilang years po. Depende yun sa province. Kasi iba-iba po ang tuition sa provinces, sa school. Nursing? O, pag naka-graduate ka. At saka, sabihin natin kami na nasa business management na ang average namin, sabihin natin average for the whole Ontario itself, nasa 27,000 in IE. Hindi, kasi kami, lang, 860. Yung 2 years namin, yung 2 years ko dahil pinakamababa isa sa pinakamababang school si Lambton. Sa buong Ontario, i-compare natin si Lambton yung isa sa pinakamababang tuition fee. So, nasa 25,000 in 2 years kami. Sabihin na natin 25,000 times 3650. 2 years. 2 years. Tapos, sa nursing, sabihin mo na mas mahal yon. Kasi nasa medical field siya. So, pero mahal ang magiging sahod mo dito. 35 to 40 per hour. Depende po yun sa province. Tingnan mo na natin. Saan bang province? Connie, message me on our Facebook page. Sarki and pakita ko nga yung namin. Ayan diyan kayo mag-message. Dami nagme-message. May hindi pa na-open. Sino kaya yung mga yan? Mayan. Ang dami nila, message mo ko doon. I don't have anything to do for the next 2 weeks. So yeah, samantalahin nyo. Bakit si Ken? Nag-iba na yung mukha. Pwede po ba ako sponsor dito ko babad ng Canada? Yes, pwede Ken. Ano na ba? Si Ken Dino kanina may mukha, tapos biglang nawala. Taas mga, si Bernadette. Clarence, hindi may taas. Hindi pa ako tapos doon. Saan ba? Tin Torres. Huwag na mag-isip. Rico. Si Tin Torres daw. Rico, ask ko lang. Magkano po ang tuition si Rico, fee kung nasagot ko. aaral ng Depende sa nursing? school. Sabihin na natin, mas mataas siya sa binabayaran namin. So kami nasa 25,000 in 2 years. Sabihin mo na mas mataas doon. Depende.
Makulit. Ha, guys, do you think by next year magiging lenient na ang Canada sa pagpasok ng mga workers? Okay naman na ngayon. Ngayon, okay na. Nag-open na yung mga establishments ngayon. Pasok na kayo. Excuse me. Pasok na. Gaano po katagal ang ideal interval if apply SP bago OWP? Siya makakasagot niya, hindi ako. Kasi guys, ganito yan eh. Siya ang nag-process kasi ng, kikento ko lang. Ayun, gulo yung kwarto namin. Siya ang nag-process ng application namin. Galing pa ako ng Saudi eh. Nag-resign ako ng September, October, nasa Pilipinas na ako. Ang nag-start ata siyang mag-apply, ay mga documents, ginagather na yung mga documents, mga bandang July. So yun, nung pag-uwi ko na October, November, nilodge na namin yung application. December, na-approve. Tapos December 29, flight na namin. Andito na kami. Ano sinasabi mo lang? Gaano daw katagal ng interval? 24 days. Interval ng application. 24 days? Oh, 24 days daw. Sabi I-approve ba natin? Hindi. Gaano po pala katagal ang ideal interval if mo na i-apply ang SP bago ang OWP? Depende kung gaano katagal ma-aprobahan ng SP. So you have to wait for the approval of the study permit prior to applying for the OWP. So, basta na-aprobahan ka, na-apply mo na kaagad si OWP. Walang question about that. Tama. Yeah. Andiyan na siya. Antahan! So, asa na tayo? Asa na? Ito na. Si Ken, ask ko lang po, pwede po ba ang sponsor ng Ken tita ko Lin. papunta ng Canada? Pwede. Hindi, meron pang question. Ngayong pandemic. Saan Saan po? ba? Sa taas. Ayun, ngayong pandemic. Si Paolo. Ay, sorry Paulo. Pwede ka po ba maghanap ng bahay for quarantine? Oo, pwede. Ganun ginawa ni Kuya HT. Pwede. Maghanap mo lang sila ng bahay for quarantine. And paano yung process from the Philippines? I think from nag-Airbnb yata sila. Or online. Naghanap Dalawa sila. Hotel. Mga ganun hotel. Or hanap kayong pinakamura. Ganun. Mag-ano kayo. Gastusan nyo na. For the Kahit konti. quarantine. Bernadette, gaano po katagal ay nasagot mo na? Ken, hi po. Yeah, so. Pwede raw siyang sponsor ng tita niya. Depende. For study permit, yes, your tita can be your sponsor po. Panoorin mo yung umpisa nung video nito, sinabi ko yung mga kailangan mo for the sponsorship. And How also, much po yung range ng tuition niya sa Lambton? ganda na lang. 7,000 plus per term. Then, nag-increase kasi yung third term. Nag-increase na naman. Oh, Hindi, 8,000 yung third sila. term. That is 7,700 lang. Ngayon, nasa 8,000 kami ngayon. Pero may scholarship kasi ako dahil nung take ako ng IELTS, mataas naman yun. 7.5. Mayabang. Pasado naman yung IELTS ko. 7.7 plus 7.7. So, basta 25,000 in 2 8,000. years. Kasama na po doon yung miscellaneous, yung insurance, lahat nandoon na. 25,000. Ipunin nyo mga 1 year lang. Okay na. Tapos pagtrabahuan nyo dito Kaya yung pagtrabahuan. isang sem lang naman. Kayang-kaya. Pag may scholarship kayo, 3 sem lang yung babayaran nyo. Oo. Madali lang. How much po yung range? Connie, yes, help mo ko. How much tuition fee? Business management. Ayun, Connie, 25. Business management. Postgraduate. So, message mo ako sa Facebook. Anahan natin yung LOA mo. Sarky and Eileen. Oo. Ngayon, pandemic, saan ka po pwede makahanap ng bahay for quarantine papunta po and how much? At paano po process? Ay, nasagot ko na yan. Mark Reeves. Ay, si Mac. Binura niya. Sige. Rico. Let's say po sa Alberta, Bow Valley College. Ay, Si sa Daniel. Fanshawe, London po, okay ba? Yeah. Oh, Sa London. Oo, may maraming develop Pilipino. na yung London. Oo. Maraming Pilipino sa Fanshawe. Meron ka na. Kung may tirahan kayo, PM nyo kami. Ay, may kakilala kami sa Fanshawe. Oo, sa London. May bahay sila. Pilipino. Yung si Tita. Bahay nila. Namin dito, nanay niya yung nandun. Oo. Bahay nila, Pilipino. Mababait sila. Mababait sila. They have one room for rent available for now. But $800. But I think they will have another room available
soon, not sure when. And then they're renovating their basement. Kung London kayo or Mississauga kayo, Mabait yun. Wala kang. kung may Kaya magaling magluto, masarap magkain. gusto nyong kung gusto nyong maghahanap kayo ng tirahan, just PM us. Oo. Sa Fansho, Makatulong okay kami din sa sa inyo. Fansho. Okay din. May kakilala yata ako nagpa-process sa Fansho ng LOA. Message mo ako sa Facebook kapag kung gusto mo magpatulong sa LOA for Fansho. Tama. Let's say po sa Alberta, ano? Bow Valley. Rico? Oo, may mga Pilipino doon. May tita ako doon sa Alberta. Bakit anong meron Rico sa Bow Valley? Go. Again, depende po kung saan nyo gustong mag-aral, bakit doon nyo gustong mag-aral. Malamig doon, Brad. Ontario ka na lang. Hindi, kahit saan. Kung saan yung mas convenient kayo, go for it. Sa bagay. Kahit saan. May engineering course po pa dyan sa Lambton. Si Coney. We have different programs. I'm grad, but I'm CPA, but I'm interested in the management possibility. Oh, dito ka na lang, Coney, Lambton. Sila. Ganda pa ng schedule sa Lambton, promise. Diretso lang, from 2 to 7. O, tapos na. Kinabukasan ulit, ganon. Dali lang. Hindi ka tulad sa ibang school. Engineering course sa Lambton. Wait lang, lang ako. You can go online, guys. Manu. We have sa mga IT, cybersecurity, we have that. We have nanap ko yung ano ba? Yung sa engineering. My graphic design software din. My HR. In demand yan dito. May HR sa hinanap ko yung sa engineering, Charla. My palliative care. Ang targeting may PSW din pala. Targeting niya yung mga ano dito, guys. May mga para sa mga nurses. Hindi, yung mga sa hospital, mga health something. My web design. Health worker. Actually, can you just please Google Lambton programs? There would be there. May mga list of programs doon. I'm looking for the engineering somewhere along the line ng mga wala yata. Financial planner, graphic design software, environmental management practices. Kasi ang plano namin, after niyang mag-graduate na PR kami, mag-aral kami dalawa ulit. Construction estimator. Mag-aaral pala siya ulit. Ako mag-aaral ako talaga. Adult education, Asian physicians. I'm not sure. Can you just check? Sorry ha. Mark Reeves. Thank you po. Currently processing student visa for St. Lawrence College, Cornwall. Paano po kalayo sa Lambton? Ano yan? Saan yan? Saan yun? Ontario din ba? Toronto. Di ako sure eh. Google mo na lang. Sa Cornwall. Good luck sa processing. Welcome soon to Canada, bro. Maria Glyza Cardenas. Hello po. So happy na buto ko yung live. Thank you. Anong course po offered sa Toronto campus ng Lambton? Lahat ng nandito sa website, they're offered. So I'm in Lambton College website right now. Kasi may relative po ako sa North York. Swerte. Libre ang tirahan. Libre tirahan. Ganda. Depende. Ano bang background mo, Maria Glyza? So, maraming mga different programs dito. You can just ask me kung ano yung gusto mong kunin. We can check. Joffrey, may opportunity po for Filipino call center agents sa Canada. Yes! May mga call center po dito. Give up niya yung career niya sa Pilipinas. Mataas po yung offer din. Above minimum po ang bayad ng mga call center agents dito. So, yes. Po. Actually, pwede naman akong mag-apply. But the thing is, karamihan kasi hinahanap nila full-time. I cannot do full-time. Tama. So, after pa, pwede ako mag-apply. Coney. Coney Kunanan. Sige, Miss Eileen. Message ako na sa... Myra Daniel. Ito nga, Di ba, call center agent nga raw eh. Coney, sige ba, mag-message ako. Interested ako since complete naman na refunds ko. Kasi baka makahabol ako. Yeah, bilisan mo. Magsasara na, malapit na magsara January 2020. Yung May 2021, medyo okay pa. Yung sa January, sobrang medyo risky na. Pero we can try. Message me right away, Coney. Makulit. Gawa kayo placard para sa FB page nyo, para makilala sa live chat.
Oo, sabi ni, sabi ni Makulit, gawa kayo, ano yan, para sa FB page nyo, haha, para makita live chat. Paano ba yun? Ano? Basahin mo si Makulit. May sinabi siya. Gawa kayo. Punta mo na kay Paolo. Paolo, ngayong pandemic, saan ko pa pwede makahanap na ba? Paolo, feeling ko nasagot ko na. Myra, lagi po kami nanonood sa update. Okay ba yung Niagara College dyan Gawa sa Ontario, kayo. Canada, September? Para FB page Oo. nyo, para makita. Okay din, yung Niagara College. Lahat ng school okay para sa akin. Basta makakuha kayo ng Canadian experience, Canadian education, kahit anong school. So, depende again sa kung saan nyo gustong makagraduate, the province, sa tuition. Yun yung mga kailangan nyo i-consider eh. PR pathway, province, tuition, schedule. Number 1, dapat tuition. So, saan kayo mas palagay? Doon kayo. Kahit nasang school na yan. Myra. Makulit, Alien Circuit, torn kami between Alberta or Ontario and Manitoba. Sa Alberta kasi may pinsan ako doon na gusto. Doon muna kami tumira sa bahay nila. So you think it will be a big help sa settling? Yes, having a family in a province would be able to help, especially initially pagdating nyo. Kasi may manunundo sa inyo, may titirhan kayo pansamantala. Pansamantala, pero you know, it's never a good idea for two families to be in the same house together, no matter how close you are. Away pa kayo. And ang sinasabi ko lang, no matter how good your relationship is, at some point, there are differences between people. So might as well save the relationship, have your own place. But initially, it's good that you have family members here in Canada. So yes, Alberta is a good choice if you have family members there. Ayun, sinabi niyo na rin, mahirap makisama sa kamag-anak. Hindi minsan, most of the time. Kahit kunwari, close kayo, pero pag nagsama na kayo sa isang bahay, may tendency masira yung relationship nyo. Kasi magkakaiba kayo ng background, magkakaiba kayo ng gusto tsaka ng ayaw. Meron at meron kayong masasabi sa isa't isa. Kaya hindi magandang magsama ang dalawang pamilya sa isang bahay. Lalo't ka mag-anak ninyo. So, lalo na kung libre, diba? Mas mahirap yun. Mahirap. Walang libre dito sa Canada sa una John lang yan. Jason, supply chain experience ni wife and siyang mag-student sa supply chain ako. In demand po ang supply chain dito, John. Saan ba mag-aaral si Mrs. nyo? I have a friend who's taking up supply chain management dito sa Lambton. She's doing good. Nakakuha din siya ng work pa sa Lambton. Hindi ko alam. Pero nasa supply chain, in demand siya. Yep. Rico Marcelo, dito po kami ngayon sa Dubai. Next year po, graduate na anak ko. Pinag-isipan pa namin kung saan mas maganda pag-aralin sa Pinas o sa Canada. Siyempre, pwede kayo after yung dito sa Canada, pwede siya lumipat ang US, dito siya graduate. Balak pa rin namin sinasabi nila na mahirap mo. Yeah, I agree. Tama, makulit. Ano po karamihan ng work industry? Karamihan na sa food industry, sa warehouse. Food, warehouse. Part-time ko ngayon guys, warehouse. Lahat, karamihan ng mga OWP na kakilala ko. Siyempre, start from scratch, diba? So, either nasa food industry sila or nasa warehouse like me, sila. nataon lang. Yung iba nasa construction. Oo, malaki ang sahod noon. Bala ko nang pumasok sa construction dito. Oo. Yeah, Guzman, if magta-transfer po from other school to Lambton, need po ba mag-IELTS? Yeah, what do you mean magta-transfer? Enrolled na ba siya dito sa Canada? Nag-aaral na ba siya? Gastos lang yun. Hindi, gusto kong i-clear kasi mahirap sagutin yung tanong mo kung hindi clear. Paki-clear. Paano siya magta-transfer? From Pinas siguro. Nasa Pilipinas pa ba siya? Kung sa Pinas, matutulungan namin kayo. Hindi, gusto ko lang munang malaman. Walang IELTS. Question mo sa background mo. Anong ibig mo sabihin transfer? Naka-register ka na ba? Kasi Hulog ka! kung naka-register ka na ba? Katabi ko parang kitikiti. Ano ba? Paki-clear. Tapos I can answer your question. Sonny Watchon. Happy birthday, ma'am. Thank you. Been watching you. Thank you. Thank you, Sonny. Connie. Yes, wave IELTS. Yes. PM na. You can do that. Message me. Bakit pa sinasabi ko mag-PM sila wala namang mapapagod kami. Tulong na lang namin to sa inyo, guys. Message me and then we can so I could give you the information. The list of documents that I need from you. I would also need to send you some forms for application. Sa Lambton mismo galing yun.
Walang bayad. Wala kaming Kuya kukuning Mayo. pera sa inyo. Pagpunta nyo lang dito, daing. Joke Daniel lang. Lazaro. Sige po, message kita pag natuloy ang collective precaution ng 2021. Nasa biometrics pa lang siya tapos nag-pandemic. Kaya, kailan kaya ulit? Daniel. Ay, so meron na siyang LOA. Kasi biometrics nasa, so nakapag-apply na kayo. Hinihintay pa kasi for biometrics, hinihintay pang magbukas si TFS, di ba? Hindi pa natin alam kung kailan magbubukas. Tumataas ang case ng Pilipinas eh. Dito rin naman. Michael, thank you so much. Sunny, question po, for example, po, Mara Costerec and my wife gustong mag-apply as student. Pwede po kaya niya gawing dependent yung anak namin? Yes. Pwede kung kunin yung mga anak ko. Pwede. Next year, kukunin namin mga bata. Ano po, FB, pwede po ba mag-message, mag-assign nyo doon? Yes, Rico. Sarky and Eileen. That's what the Facebook group, Facebook page is for. So if you have questions, Yan. we can answer you. Habang di siya busy, samantalahin niyo. Hindi naman, may mga kailangan din akong gawin. Application ng mga anak ko, tsaka yung mga nagpapaprocess ng LOA sa akin. Kailangan kong gawin yun kasi pag na-late sila ng application, baka magsara. Kasalanan ko pa. Ito na lang yung giving back namin. Saan magandang mga call center agents? Marami dito sa Mississauga, mas marami sa Toronto. Mayroon actually, hindi ko siya naging agent. Pero naging agent siya na parang naging niya ako. Tinuruan ko yata siya naturuan ko siya somewhere. Nag-message siya sa akin, natatandaan ko. Sabi niya, nandito ka na pala sa Canada, ba't hindi ka mag-apply sa ganito, mataas yung rate. Sabi niya, kasi nag-call center din siya dito. Tapos sabi ko, I can't, kasi international student nga ako, kasi kailangan nila full-time. So, kapag graduate na ako, syempre, why not, diba? Kailangan kong mas mataas na pera. Lalo na yung background ko financial. So, nasa mga credit card ako sa fraud. So, malakas yung loob ko na pwede. Ay po. Sino March? Yes, makulit. Pwede. March, parang, hi po, in case po ba na di ma-approve for student visa, di na ma-refund yung tuition? No! Ma-refund mo yun. Pera mo yun money. Oo. I-sumo yung school pag hindi nila na-refund yung pera mo. Paulo Paglinawan. Thank you po. God bless and more power. God bless din. Thank you. Makulit. Oh. Ano ba to? Yung signage ng FB nyo at i-wave nyo sa live chat. Yung ganon. Ganon pa yun? Hindi ko alam yan. Hi, Sir Kenilin. Do you have a video that talks about my SO? No. Hindi ko pa nagagawa. Gawa namin ng LOI, LOA, basta maganon. LOI, SOP, gagawa namin. Resume, pwedeng bukas. Mamaya mag-upload kami ng video eh. Pwede ko bukas. Bukas kayo. Hindi. Pag nag-upload ngayon, next Sunday na kami mag-upload. Busy ako. I'll try. Dami kong trabaho. 3 job ko, guys. Triple job. Salamat sa pagsagot, Sir Kenilin. You're welcome. Bakit Sir kita na ganito? Sensya na parang shark. Tapos, madaling tandaan kaya. Sarky pangalan niya talaga. Sarky Mike. Rico, pag dyan ka po, pinag-aralan ako, pwede niya bang kasama isa sa inyo? No. Cannot be. Ang student, ang pwede niya lang maging dependent is yung asawa niya or common law partner niya. Yep. At yung mga anak nila. So, kung yung anak mo yung mag-aaral dito, walang pwedeng dependent yung anak nyo unless may asawa yung anak nyo. Posible naman yun. So, kung gusto mo na kayo yung pumunta dito as a family together with your child, then might as well you apply for SP or your wife apply for your SP and then you can be the OWP and your child can be your dependent. Yes. Tess Angra. Hello po, watching here in Pinas. Thank you for sharing your experience. I hope and I pray na makarating din po ako ng Canada. Makakarating kayo dito. In God's time, by God's grace, through prayer and faith and research as well, you will. Kaya kailangan nyo pong Kayang-kaya. Mariel Padilla.
Hi po, online pa rin kayo January 2021, not sure. Alam mo, Online dapat, siya, kaya pinilit niya ngayon. Dapat, hindi, ano siya ngayon. dapat term break Oo. ko ng 4 Kaya naubusan months. kami ng pera. Dapat term break ko ng September to December, pasok ko ulit ng January 2021. That's my third term, supposedly. Pero dahil offered yung online pa rin ng September, hindi na ako nag-term break. Kinuha ko siya. Ayoko kasi pumasok sa school. Gusto ko online lang. Nakapasok siya sa school mga 2 months lang. Swerte. 2 months lang akong pumasok sa Lambton, tapos online na lahat. O, diba? Galing ng pasok namin dito sa Canada kahit na COVID. Maria Glyza Cardenas, follow up Kahit po wala sana. kaming trabaho. Are there any opportunities for truck drivers? Naku naman, usapang truck driver ba tayo? Si Pinoy Pinoy trucker. trucker. Ang sahod siguro niyan per hour, 40. Tapos per kilometer pa sila. Diba? Diyos Oh. ko, kung opportunity Kung ang maka 10 hours hinahanap ka, mo, di ma'am. sa isang araw, 400 ka na. Ang May refund nga raw sila 8,000 to 10,000 per year. dahil sa taas. Ang taas. Diba? Taas ng tax nila. Kung truck driver lang ang usapan, ang taas ng opportunity. Ay, nako. Lalo na kung sa tanker ka. Yun si Pinoy trucker sa tanker. Pag tracking mo dito, asawa mo, yayaman kayo. Oo. Hindi Kuha ka mo na agad ng insurance, mga 5, ganun. Tapos, Si Pinoy tracker daw 5 yung ano niya eh. Hindi. Hindi ko yung license siya. Di ba yung kinuha nung 3 yung kinuha niyang asawa niya na tawag nito? Na life insurance. Sigurista. Connie, I am replying to your message right now. I will forward you all the docs that I need for the LOA so I can send it all today. Ay po, online pa rin. Hindi. Maria Glyza Pagka-forward mo Cardenas. sa akin ng mga documents na to, I will reply because you need to send me another document which would be the form. Truck, Mrs. Cardenas, magandang mga truck driver dito. Si Pinoy trucker, yung mga niya. Galing siya ng Saudi, nag-UK, nag-Canada. Mataas ang sahod nila. Got my LOA in Lambton College as well. Oh, si Ina. Congratulations, Ina. Welcome soon. Pagpunta nyo dito, kumontak kayo sa amin, papakilala namin yung mga international students, yung mga graduate na. Saan ka ba? Mississauga? Kung Mississauga ka dito, yung mga Team Lambton meron. Get together, ganyan. Welcome to Canada soon. Yel Guzman, Winter 2020 intake po. What if bigla po magbago isip, like tatapusin lang po isang SEM? Sayang yung gagastusin nyo dito. Kung pupunta kayo dito, isang SEM lang, huwag nyo nang ituloy. Sister, sayang. Magsasayang lang kayo ng pera. Redine Valenzuela. Ano po trabaho nyo sa warehouse? Oo. I-vlog ko sana to kaso wala akong time talaga. Kasi busy. Yung trabaho ko doon, una, nagpapak kami. Tapos ngayon, order picker ako doon eh. Part-time. Oo, ayan, basta. Nakakapagod din, pero walang choice. Kailangan. Ang tawag nito. Yun. Yung isa kasi, layoff, yan, part-time, tapos DoorDash. Nagdo-DoorDash. Yung DoorDash ko nga, nakaka 1.7 na ako sa isang buwan. Di ba? Kalahin niyo yun? Sa isang araw, kung mga 40 o 50, uwi na ako. Pero pag Sabado-Linggo, ginagawa ko mga 6 to 8 hours, ganyan. Nakaka 100 plus ako. Kaya sa isang linggo, nakaka 500, 400, gano'n. Kanya-kanyang discard, diba? Rico, nag-message siya dito sa akin. Rico. Thank you so much, Rico. Maripas Takad. Thank you for your vlogs. Nakaka-inspire since kami din husband ko plans to go there either. Good luck po. Good luck sa application. Duman po ba kayo sa immigration consultancy? Initially, yeah, we seek for their Nagbayad kami ng $100. Nag-seek kami ng help.
Tanong lang na, yung mga ganito, tanong, ganyan. Ganito. Ganyan. Online Hindi, pa. pero siya kasi, may license siya. May license kasi sila. Pag consultant, may license. Pinag-aralan nila yun. So, alam nila yun. Kung medyo complicated yung application nyo, go for a consultant. But if it's straightforward like us, actually complicated din yun sa amin. But if it's straightforward, why? You can do DIY. Kami, ganyan. Yung ginagawa natin ngayon, tanong-tanong ganyan. Ganyan, ginawa namin. $100 Hindi, pero agad. sila ina-assess nila kasi yung background. Nagbibigay sila ng suggestion. Ako, ayoko mag-assess ng background. I can give, kasi hindi ko naman forte yun di ba? Nasa sa inyo, alam nyo ba kung alam nyo kung anong gusto nyong kunin, connected siya sa background nyo or sa work experience nyo, yun yung gawin nyo. Huwag kayong pumunta sa lugar na medyo, hindi nyo, alam nyo bakit kayo. Kaya ang ginagawa namin ngayon, yan, tumutulong kami, nagvo-vlog kami, para makatulong na rin. Giving back yung blessings na nare-receive namin. Mac, may LOA ka na ba? So, after you get, depende kasi yun So, sa Lambton, if you are able to get your LOA, then you have 3 months to pay for the first term. Good morning, Kuya. How many days? Wait lang. Ilang araw na lang quarantine mo, makakalabas ka na. Lalo kami dyan minsan. Mac, depende. Sa Lambton, 3 months, you have to pay the first full-term tuition. March. Thank you so much po. Follow ko po sa page. Thank you, March. Yes, please follow the page. Just follow us on our Facebook page. Kuya HT, good morning. Lisbeth, what if student na dyan sa Canada tapos meron pa nag-offer ng permanent work? Wow, go for it. Pwede po mag-change ng visa from student to work visa. Yes. Ideal yun. Napakaganda ng opportunity na yun. You know why? If you don't need the additional score for Canadian education, that would give you the Canadian experience you need for PR. And having that Canadian experience, you don't have to pay for the high tuition as a student anymore. And there are a lot of opportunities for permanent residency for workers. You're earning your Canadian experience. So, ang ganda nun, napaka-ideal nun. Tama. Jericho, hello daw kuya. Jericho, Abuda? Ooh. Hello po. Same-sex couple po kami ng BF. I'm sorry, Joffrey, so I'm reading this. Is that okay? Pwede kayang maging, yes, pwede mo siya maging common dependent. Law partner. May friend kami. Hindi siya common law actually. May ibang term doon. Pero it's also like common law. Mm-hmm. Pero may term doon nakalimutan ko lang yung term na yon. Pero yes, you can have your partner be your dependent for your application. Kasi ang problema namin, di makapagsama ng isang bahay since LDR kami. Ngayon dahil sa COVID. Well, so long as mag-open na kayo ng joint account, mga ganun. Joint account. Palipat yung mga address nyo, isa dapat. IDs, government. Ngayon, umpisahan nyo na. Oo. So yeah, kasi a common law union is legal here in Canada. Tama. Walang dito, discrimination. Maganda dito, punta na kayong mag-partner dito. You can. Just make sure that you have. Sasaya pa kayo. We have a video for what you need para sa common law. Mac, happy birthday. Thank you, Mac. Thank you, Mac. Yung gift sa kana. Ina Bonita, thank you. Sabi niyo, Ina. We'll definitely get in touch once nandiyan na kami. Mississauga campus, and yeah, we'll see each other. So for Filipino community, for Lambton, we together this September. So yeah, for Lambton people, nakikita talaga kami. And we get in touch. Yep. We know each other. Cinderella, upload na kayo ng vlog. Inip na ako. Mag-message ka. May natapos na kaming vlog 3 weeks ago. Hindi ko pa na-edit actually. Mamaya upload ko. J. Del Mundo. Dahil wala akong pasok ngayon. TV. J. Del Mundo TV. Hi. Lagi po kaming nanonood sa update niyo, couple. Okay po bang Niagara College dyan sa Ontario? Okay naman. Sa kamurang cost of living sa Niagara. Oo, kamurang cost of living sa Niagara. Mura din yung mga bahay. Ang rent, gano'n. Yeah. Punta lang kayo dito. Okay. Nakakuha na ba? May kakilala yata ako nagpa-process. For DoorDash, sir, need move mo din ba include sa tax income mo yan? Oo. Next year. Pag mag-file kami, papahida namin yung bank statements namin ng mga pumasok. Kung naka-1,000 ka naman, kung 13%, magkano lang yun? 1,300. May neto ka pang sabihin mo ng 7,000. Ayaw mo pa nun?
Kapag next year, Diba? mag-file na kami ng tax namin, ipapakita namin lahat sa accountant, yung sa bookkeeper. Sila kasing gagawa na ibibigay namin yung bank statements namin para sa mga pasok ng DoorDash. Sila nang bahalang mag-file for us. Kasi hindi ko pa alam paano gawin yun. So, kailangan ko ng help na. Pag magagawa naman ng Siyempre, video iba-vlog namin yun para malaman ninyo. International students getting, we also get ito pala siya, yung nag-ano si Jericho, sabi ko naka-live tayo. Kuya, about sa thermal bag, how long bago nyo po natanggap? Ang bilis ng bigay ng thermal bag. 3 days. Mahal. 79. Pero sulit. Anong 79? $79. Pero sulit. Naman, nakaka 1.7 na ako ngayon. Isang buwan pa lang ako nagdo-DoorDash tsaka skip. Dami niya libre. Tapos pagka may pinipick up ako sa Walmart, yung malalaking bag ng DoorDash, siguro naka-5 ganun na ako. Pinamimigay ko na yung iba. Oo, promise. Kasi tinanong ko kung ibabalik daw. Sabi sa akin na daw. DoorDash. Dami sa likod ng kotse, ganun. Bad Filipino talaga. Hindi, paano yung pinagtanungan ko? Sabi niya, pwede ko na raw kunin. Can be yours, sabi niya. Kinuha ko talaga. Which is better po, SDS? Ay, asan na ba tayo? SDS or non-SDS? Of course, if you have the money, go for SDS. Sabi nila higher chance of approval. Go for it. Arvin Jed Almeron. Tanong ko lang, tingin nyo, if dentist can apply ng dental tech as international student, malaki pa ba ang chance na ma-deny? No. Kasi merong dentist siya sa Pilipinas, and then dental assistant siya sa Dubai, and is now gonna apply for a study permit here. Why would you, let me see, is that gonna be, wait, ay business admin pala, no? Kasi parang downgrade eh. You're a dentist in the Philippines? Wait lang. So you're a dentist in the Philippines, and then you're going to be applying as dentech here. So that's considered as downgrade, because being a dentist, having your license, being a doctor in the Philippines, and being a dental technologist would seem like a downgrade for the visa officer. Diba? So why would you get dental technology? Don't go for that. Go for, hindi yung sa sahod, sa application for study permit. So if you're gonna go for a study permit, I would strongly suggest that since you're a dentist and you would want to learn more about the business, because you'd want to maybe set up a dental clinic of yourself, for yourself, then go for something business related, because you'd want to learn the technicality of running a business. So if you're a dentist, go for an upgrade. Kung ano pa ba ang pwedeng i-upgrade from being a dentist. Dental, hindi ko alam I'm not sure. Pero you're already considered as a doctor in the Philippines. So, mas mababa yung pagiging dental tech. Go for something higher. Or go for business management. Tamo. Sheila D. Calvin. Sama tayo. Calvin Ventura. For DoorDash, Pastor Nipom. Hi po, tanong, according to Arvin, tanong ko lang sa tingin niyo po, if dentist, ayun, natanong, nasagot ko na, downgrade. Yes, it's a downgrade. Hindi malaki yung chance. Gaano po katagal yung buong process ng papers niyo? Sheila D. Taga-Isabela ka ba? Hindi. 22 days. Ay, process. Application. Yung nag-submit ako ng application, 22 days. 22 days approval. Oh, na-approvahan kami. 22 days. But the process of gathering and preparing and researching, a year. Hindi, start ka naman ng mga June, July. No. Prior to that. Pero mabagal yun. Hindi. Nag-start na ako ng research noon pa. Geoffrey Atienza, thank you po for answering my question. Oy, thank you, Geoffrey. Pagpunta nyo dito, daing lang. Tig 100 pesos. Hindi, joke lang. Marami naman dito yun. Ano lang. Joke lang. Pagka winter yan, hindi mabaho sa bahay. Dapat sa labas magperito. Mr. and Miss, di ba ito yung last time? And Mrs. A. Laging nanonood ng vlog nyo. Actually, member si wife ng tropang Lambton. Talaga? Oo. May get together kami na basa. Sana pala rin kami net. Sa Lambton, Mississauga din na si wife. Wow. We'll see each other. We will. Claim mo na.
Pa-shout Bakit naman po po. hindi kayo nag-express entry? Kulang ako sa score. Kulang sa score. Mr. and Miss A, pa-shout out naman po kami sa next vlog nyo. Sure. Nagpa-vlog din ba kayo? Mayroon ba kayong ano? Baka mayroon, Mr. and Mrs. A. Makulit. Si STS ba yung ST lang need mag-take IELTS? Oo, laging ST lang. Huwag ka mag-alala, kinakabahan ka na naman dyan eh. ST lang. Pag study permit application, ST lang. Huwag kang kabado dyan, makulit. Maria, Wincheska, Isabel Yang. Oh, haba ng pangalan. Hello, which school would you suggest Pinahirapan more siya in ng terms of magulang niya. its location, cost of living, and availability of work? Centennial College or Niagara? Availability of work, of course, Toronto. Cost of living, it's going to be Niagara. Location, depende. Saan ka titira? Magkano baon mo? Also, tuition, I think they're the same. Pareho naman ang Schedule, I think they're the same. Lambton kasi dire straight. Yeah. So it depends. Sa Centennial kasi, ang alam ko yung schedule nila, hati-hati, 5 days a week. Tapos, wala naman, pang umaga ka, tapos yung susunod na schedule mo pang hapon. So, kung doon ka sa Centennial, dapat yung titirhan mo malapit lang sa school. Kasi nakaka-stress maghintay sa school, lalo sa winter. Omo. Mock ribs. Sounds good. Thank you. Just submitted my credentials in school, but still waiting. Sige po, pag nakapunta kami, dalhan ko mo kayo ng dami. Joke lang yun. Ano ka ba? Pag winter, Magkano pang lead ng proof of income? Proof of income? Remart what? For study permit application? You mean proof of funds? 1 year. So, 10,000 for the primary applicant, 4,000 para sa OWP, 3,000 para sa anak, 3,000 para sa susunod na anak, 3,000 sa mga susunod na anak. Sakay sa Mrs. Cardenas, taga-Kawayan kami. Ilocano yo. Ilocano and Baguio. Sa Baguio kami nag-college. Nagkabahay lang kami sa Baguio dahil sa bumili yung tatay ko doon ng balay na. I just Lord. Tedres, questions, ilang points bang need sa express? Nagpa-vlog din kami dito pa lang sa Pinas. Enjoy lang po. Vlogger pala sila. Okay. Connie, na-receive na email niya naman. Arvin Jed, follow-up question. If ganun po ba Connie, receive your email. I'll forward you the forms. Nasa laptop, nasa file. Ayan si Arvin, yung dentist. Forward ko sa'yo yung forms mamaya pagkatapos ng live. Okay, thank you so much. Medium of instruction. Aba, ang daming... Kompleto na siya in fairness. Ang dami Resume, marriage, passport, college transcript. Okay, dami niyan. Ano na yung ipapabaon mo? Tilapia. Mas malaki na ng konti. Meron ka bang mga employment certificates dyan? Kasi the reason for the employment certificate is Rico. so that like for if you're applying for the program, like you have your first option or second option. Para kasi may nare-refuse din pala si Lambton sa LOA para madepensahan natin kung bakit yung program na yan. Kaya hindi siya connected sa natapos mo. But you have employment certificate proving that you have a background on the program that you want to take, then that's well and good. But if you're applying, parang yung application was straightforward naman siya na, kunwari, nursing ka sa nursing industry din, or program, or connected siya, okay lang siguro yung TOR. But if it's something na yung program na nakukunin mo is connected siya sa work background mo, hindi sa natapos mo, then we need the employment certificate para ma-justify namin yung application mo para hindi ka ma-refuse sa LOA. Kasi may nare-refuse pala LOA pala. So, yun. Yes po, nag-vlog din daw sila sa Pinas. Okay. Arvin, follow-up question. If ganun po, business management course na kunin ko as international student not related to dental, kung gusto mong mas mataas yung chance mo for approval, yes. Kasi kung magde-dentec kahit sa downgrade, and baka ma-deny ka. Kasi kaya ka nga gagastos ng million para mag-upgrade, hindi para sa downgrade. So yeah, I strongly suggest. Familiar po ba kayo sa Seneca College? Yes. Okay then. Any schools, guys, it's okay.
Importante, nandito kayo, tapos ma-PR kayo. You know what? If you don't have LOA yet for those colleges, I can try. I'm not promising. I know people who are also connected to different schools who can help you with your LOA with waived IELTS. Depende sa school. Hindi ako. Lambton ako. Bayad. Pero yung mga kakilala ko, kunwari sa Seneca, Niagara, Fanshawe, I will try like Buong GTA yata eh. I will try and ask them if they can also assist you guys in getting LOA for free with Wave IELTS. So if you need help with that, it's not gonna be me. It's not gonna be me who's doing it. I'm only Lambton. So for the other schools, Wala kaming kukuning pera sa inyo kahit pisong dolyar. Pisong dolyar. Just if you want to help with Just the LOA, banggit. if you want help with the LOA, just for other schools, let's try and ask other people I know. Ay, kapos din daw siya sa score. Pareho kami. Oh. Kapos sa score. Guys, for CRS at saka sa EE, if you want to know more about that, lagi kong sinasabi sa inyo to, mag-compute din kayo sa CRS nyo bago kayo mag-apply para alam nyo kung magkano yung ilan pa yung score na kulang or ano man kailangan yung i-work out sa express entry. So, dito lang ako palaging pumupunta, tinatype ko, CIC Canada. CIC Canada. Pupunta ako dyan. Dyan ako palagi napupunta. Ayan. Andyan lahat ng information ginagamit ko. Mina-maximize ko yung search button. Para sa EE points, para sa CRS tool, doon ko kino-compute yung ano yung mga kailangan ko i-workout. Punta kayo dyan. Andito lahat ng information for open work permit, study permit, close work permit, landing as a PR, landing as an immigrant. Si Madge, nag-follow na. DoorDash. Ano ba? Hi, Joffrey. Sabi ni X-Toy Universe. Maria, kamusta ang winter intake? Okay naman. Malamig. Okay lang. You're welcome, Connie. So, Connie, kung kunwari, may employment certificate ka, kung pasend na lang din. Jinky Niner, happy birthday. Thank you so much, sis. Bernadette. Lahat po ba ng program sa Lambton, same sa inyo na 3 days in a week? Yes. Yes, Bernadette. Same lahat ang schedule namin. I'm happy with Lambton. Oo, maganda. Kasi wala akong pagsisisi kay Lambton. Kasi hindi ako na-stress talaga sa studies ko. So, Lambton na kayo, ba't pa kayo maghahanap na ibang school? Merit has DACAD, MA Clinical Psychology for thesis completion na lang. However, background ko now ay 10-year senior HR officer. Okay lang bang human resource course ang kunin ko or related in psychology? Pwedeng HR, pwedeng related sa psychology. But ma'am, you're already senior HR officer, so you cannot just get the HR management course. It needs to be an upgrade. Mas mataas po ang kailangan yung kunin. So, I would strongly suggest that, hanapin ko nasa naman. Oh, Louisian din to si Mrs. Cardenas, oh. Ay! Louisian! Louis. Ako, SLU, UB, UC. So, kung sa HR, may human resource management, pero HR officer na kayo, ma'am. So, kung sa psychology naman, feeling ko, i-explore nyo yung program for sa psychology. Kasi, or maghanap kayo ng mas mataas na sa HR siguro pwedeng mag-postgraduate kayo kung meron yun. Tanongin na. Ano yung masarap sa sa Tugigaraw? Yung candy? Yung yung pinapabili ko kay Anthony dati. Carabao, milk Carabao, something. Oo, Mrs. Cardenas, pagpunta mo dito, yung ganun. Mura lang yun. Parang 100 pa. 100 so, Bernadette, if you want to study in Lambton, just message me. I can help you with that all the way. Harry Pass, MA. Ayun, nasagot ko na. Ma'am, so HR officer, yeah, you can explore the programs available for HR or the psychology programs. Pwede naman kasi connected sila. Dati yung nasa IIPA kami, nag-submit kami. Alam mo, dami kong kakilala nag-submit ng Alkalang milk candy. Oo, yan yun. Ang dami kong kakilalang nag-apply ng sa EE, gano'n, sa mga agencies. 3 taon na nga pa rin sila. Kasi yung score niya. So, mataas kasi ang competition. So, kaya pinapataas ko din yung chances namin by getting an international education. Alkalang milk candy, yes. So, yun.
Tama na. Susunod ulit guys. 2 oras na kami naka-live. Dito kung lumabas. Anong lalabas? Gagastos na naman tayo. Hirap magtrabaho eh. Kasi wala ng questions. Ay, wala na kayong question? Aalis na kami. Oo, yung mga LOA na family. Maraming salamat guys. Sa susunod ulit, kung may mga tanong kayo, tanong lang kayo. Kung may kailangan kayo, magtanong kayo sa Facebook page namin. Gumagawa na ako ng Facebook group. Group naman para doon na kayo mag-usap-usap lahat. Thank you, Marlitas. Thank you so much. Yung rest day namin. Ako, absent ako ngayon. Sayang yung $100+. Thank you so Never much. mind. Okay guys, thank you. God bless. God bless everyone. Bye-bye. Like the Facebook page, please subscribe. Like, share, and siyempre naka-subscribe na lahat yung mga yan. Thank you. Bye. Facebook page pa like.